좋습니다. Once again, our apologies. We will now begin the forum. 여러분 안녕하십니까? 미주 평화통일자문회의 뉴욕 협의회가 마련한 2026년 한미 평화통일 포럼에 여러분들을 환영합니다. 저는 이번 포럼의 사회를 맡은 정지원 민주평통 뉴욕 협의회 자문위원입니다. 반갑습니다. Ladies and gentlemen, distinguished guests. My name is Ji Won Jung, and on behalf of Mr. Siwa Lee, who is the New York Chapter President of the Peaceful Unification Advisory Council, and all of its members, I would like to welcome you all to today's 2026 Korean Peninsula Peaceful Unification Forum. 먼저 오늘 포럼 주제와 또 진행 순서에 대해서 간략하게 말씀드리겠습니다. 오늘 포럼은 크게 두 개의 주제로 진행됩니다. 첫 번째 주제는 최근 국제 정세에 따른 한반도 평화 정책 환경 평가로 한미경제연구소의 스캇 스나이더 소장님께서 토론을 이끌어 주시겠습니다. 이어서 두 번째 주제는 변화하는 국제 정세에 따른 한미 관계 전망 및 과제라는 주제로 서울대학의 이정철 정치외교학 교수님께서 토론을 이끌어 주시겠습니다. Today's forum will be conducted in two sessions. The first session will be led by Mr. Scott Snyder, who is the President and Chief Executive Officer at the Korea Economic Institute of America. The topic of the first session is the Korean Peninsula Peace Policy Environment in a Shifting Global Affairs. The topic for the second session is Republic of Korea and U.S. relations in a changing international order in terms of prospects and policy challenges. The second session will be led by Professor Lee Jung-chul of the Seoul National University. 바쁘신 중에도 이렇게 어려운 발걸음 해주신 자문위원들과 또 내외인들께 다시 한번 감사의 말씀을 드리겠습니다. Now, without any further ado, let's begin today's event. First, please rise for the salute to the flag and the singing of the Korean national anthem. 먼저 국민의례가 있겠습니다. 모두 자리에서 일어나 전면에 있는 국기를 향해 주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례. 나는 자랑스러운 희극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 다음은 애국가를 제창하겠습니다. 반주에 맞춰 1절을 힘차게 불러주시기 바랍니다. 이어서 순국 선열과 호국 영령에 대한 묵념을 올리겠습니다. Let us have a moment of silence to remember the fallen heroes and patriots. 일동 묵념.
앉아주시기 바랍니다. Please be seated. Thank you. 그럼 지금부터 주요 내외비를 소개해드리겠습니다. 제가 참석자분들을 호명할 때 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 먼저 민주평통 미주지역 20개 협의회를 대표하는 이재수 미주 부의장님을 소개해드립니다. 큰 박수로 맞이해주십시오. 이어서 이번 행사를 위해 멀리 서울에서 와주신 민주평화통일 자문회의 사무처의 방용승 사무처장님 소개해드립니다. 부장님 감사합니다. 마지막으로 오늘 포럼을 주관하고 계시는 이시화 민주평화통일 자문회의 뉴욕협의회 회장님이십니다. 박수로 맞이해주십시오. 그리고 민주평통 미주위원회 강준화 운영위원님 자리해 주셨습니다. 감사드립니다. 이외에도 많은 분들께서 참석해 주셨는데 시간 관계상 한 분 한 분 소개해드리지 못하는 점 양해해 주시기 바랍니다. 그럼 먼저 이번 포럼을 주관하신 민주평통 뉴욕협의회 이시화 회장께서 개회사를 해주시겠습니다. Please welcome Mr. 시화 Lee, who is the New York Chapter President of the Peaceful Unification Advisory Council, for his welcoming remarks. Mr. Lee. 안녕하십니까. 오늘 2026년 한미평화통일포럼에 참석해 주신 한미 양국의 전문가 여러분과 내외의 기빈 여러분께 진심으로 감사의 환영의 인사를 드립니다. 특히 이번 포럼이 뉴욕에서 개최될 수 있도록 아낌없는 지원과 관심을 보내주신 박용승 사무처장님과 이재수 미주 부의장님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 오늘과 같은 뜻깊은 자리가 마련될 수 있기까지 두 분의 적극적인 뒷받침이 있었기에 가능할 수 있었습니다. 아울러 이번 행사를 위해 함께 해주신 콜롬비아 대학 대학원 한인학생회와 교육대학원 한인학생회 그리고 평화교육 네트워크 코리아 포커스 관계자 여러분께도 진심으로 감사드립니다. 이번 포럼은 급변하는 국제 정세 속에서 한반도의 평화 공존을 모색하고 한미 간 협력과 국제적 연대를 강화하기 위한 매우 의미 있는 자리입니다. 뉴욕은 세계 외교의 중심지입니다. 이곳에서 이루어지는 논의는 한반도 문제를 국제사회가 함께 풀어가야 할 공동의 과제로 확장하는 중요한 계기가 될 것입니다. 민주평통 뉴욕협의회는 함께 만드는 평화, 더 나은 미래라는 비전 아래 공공외교와 미래 세대를 중심으로 지속적인 노력을 이어가고 있습니다. 존경하는 여러분, 평화는 하루아침에 이루어지지 않습니다. 대화와 신뢰 그리고 협력이 쌓일 때 비로소 가능한 것입니다. 오늘 이 자리에서 나누어질 논의가 한반도의 지속 가능한 평화와 한미 협력의 새로운 방향을 제시하는 소중한 출발점이 되기를 기대합니다. 다시 한번 참석해 주신 모든 분들께 감사드리며 포럼의 성공적인 개최를 기원합니다. 감사합니다. Thank you. Thank you, Mr. Lee. 이어서 이재수 미주 부의장님의 축사가 있으시겠습니다. Please welcome Mr. 이재수, who is the chair of the Peaceful Unification Advisory Council, Americas region. Mr. Lee. Welcome everyone. I'm visiting from Washington, D.C. So
My English reading is on page 14, so I'll speak Korean. 네. 반갑습니다, 여러분. 자문위원 여러분, 그리고 우리 학생 여러분, 또 여러 동포 사회에 계신 여러분들 반갑고 오늘 환영드립니다. 제가 매년 그 한국을 나갈 때마다 느끼는 것은 참 들어갈 때도 너무 기분이 좋고 친절하고 또 가서 음식도 맛있고 어느 곳을 가든지 한국말을 할 수 있고 많은 분들이 행복함을 느끼고 있다는 것을 기쁘게 생각하는 사람입니다. 그러면서 다시 돌아오는 비행기 안에서 항상 생각하는 게 큰 걱정. 저 아름답고 저 행복한 저 나라에 혹시 전쟁이 나면 과연 어떻게 될 것인가? 하루아침에 그 세웠던 모든 것들이 다 무너져 내리고 다시는 일어설 수 없는 그 암흑의 시기를 걷지 않을까라고 하는 두려움과 걱정이 앞섭니다. 왜냐하면 한반도는 아직 전쟁 중이기 때문입니다. 휴전이라고 하는 전쟁 상태가 잠시 멈춘, 그래서 언제든지 또다시 전쟁이 일어날 수 있는 그런 가능성이 높은 그 한반도에 평화가 왔으면 좋겠다고 하는 더 큰 바람을 가지고 항상 미국으로 돌아옵니다. 특별히 오늘 이 평화 포럼이 굉장히 중요한 시기, 또 국제적으로 어려운 시기에 열리는 포럼이기에 저희들에게는 더 소중하다고 생각하고, 그래서 이 포럼을 준비해 주신 우리 민주평통 사무처 그리고 뉴욕협의회에 감사의 인사를 드립니다. 오늘 나누는 이야기들이 우리들에게 좀 더 큰 힘이 되고 또 희망이 되는 그런 내용이 되기를 바라고요. 또 오늘 오신 여러분들도 그런 같은 희망과 힘을 얻어갈 수 있는 그런 포럼이 될 수 있기를 바라는 마음 간절합니다. 다시 한번 우리 민주평통 사무처와 그리고 뉴욕협의회 준비해 주신 뉴욕협의회 이시화 회장님을 비롯한 모든 분들께 감사 인사를 드리고, 오늘 오신 여러분들은 어쩌면 굉장히 큰 행운을 맞을 분이 아닌가 그렇게 생각합니다. 감사합니다. Thank you, Mr. Lee. 계속해서 민주평통 자문회의 사무처의 방용승 사무처장님의 축사와 기조연설이 있으시겠습니다. Ladies and gentlemen, please welcome our keynote speaker, Mr. Bang Yong-seung, who is the Secretary General of the Peaceful Unification Advisory Council. 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 반갑습니다. 민주평통 사무처장 방영수입니다. 국제정치와 세계경제의 중심지인 이곳 뉴욕에서 한미평화 통일포럼을 개최하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 특히 시대의 담론을 선도하며 수많은 노벨상 수상자와 위대한 정치인을 배출해온 콜롬비아 대학교에서 모험의 자리를 갖게 되어 더욱 뜻깊습니다. 내실 있는 포럼을 준비해 주신 뉴욕협의회 이시화 회장님과 자문위원 여러분의 요구에 감사드립니다. 협력단체로 힘을 보태주신 콜롬비아 대학원 한인학생회, 교육대학원 한인학생회, 피스 에듀케이션 네트워크에도 특별히 감사의 마음을 전합니다. 아울리 이 자리에 함께해 주신 이재수 미주 부의장님, 그리고 강준하 운영위원님, 한국과 미국의 전문가 여러분, 미국의 시민과 교민 여러분, 그리고 콜롬비아 대학교 학생 여러분의 애정과 관심에도 감사드립니다. 오늘 우리가 논의할 주제는 한반도 평화 공존을 위한 국제 공조 방안입니다. 현재 지구촌 곳곳은 민족 간, 국가 간의 뿌리 깊은 갈등과 분쟁으로 고통받고 있습니다. 공동의 규범과 호혜에 기반한 국제 질서도 흔들리고 있습니다. 이제 평화 공조는 한반도를 넘어 전 세계가 함께 풀어나가야 할 시대적 과제가 되고 있습니다. 한반도에 살고 있고 한반도에 뿌리를 두고 있는 우리의 고민은 더욱 깊습니다. 역사적으로 세계의 나라들을 보면 전쟁이 끝나면 화해하고 평화롭게 살아가는 경우가 많습니다. 그러나 한반도는 아직도 전쟁을 끝내지 못하고 휴전 상태에 머물러 있습니다. 그러다 보니 적대와 불신의 구조가 깊어졌고 결국 북한은 2023년 말 남북 관계를 적대적인 두 국가 관계로 규정하고 통일도 하지 않겠다, 대화도 하지 않겠다, 만나지도 않겠다라고 하고 있습니다.
그러나 우리가 가야 할 길은 분명합니다. 적대적 대결이 아닌 평화롭게 공존하며 함께 성장하는 것입니다. 이것은 서로의 체제와 주권을 인정하고 존중하는 것에서부터 시작됩니다. 있는 그대로의 모습을 인정하고 존중할 때 비로소 대화의 문이 열릴 수 있습니다. 이재명 정부의 한반도 평화 공존 정책 역시 북한 체제를 존중하는 것에서부터 출발합니다. 북한 체제를 존중하고 급소 통일을 추구하지 않으며 일체의 적대 행위를 하지 않겠다는 3대 원칙을 바탕으로 평화 공존과 공동 성장의 한반도를 만들어가기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 깨진 신뢰를 해결하는 데에는 많은 노력과 인내가 필요합니다. 이재명 대통령은 취임 직후에 대북 전단지 살포와 대북 확성기 방송을 선제적으로 중단했고 최근 발생한 민간인 대북 무인기 침투 사건에 대해서도 유감을 표명하는 등 일관된 신뢰 구축 조치를 이어왔습니다. 한반도 평화는 국민의 생명과 안전을 지키고 지속 가능한 성장의 토대를 만드는 필수 조건이기 때문입니다. 또한 한반도 평화는 국제사회의 지지와 협력이 뒷받침될 때 더욱 단단해집니다. 한반도 분단 역시 국제질서의 소용돌이 속에서 시작되었고 공고화되었기 때문입니다. 1945년의 분단은 국제적 냉전의 산물이었습니다. 남북의 이념이 갈라진 것이 아니고 강대국들이 통치의 편의를 위해 38도선을 기준으로 남북을 가른 것이 분단의 시작입니다. 이렇듯 과거의 분단은 우리의 뜻과 의지가 아니었습니다. 하지만 오늘의 평화는 우리의 뜻과 의지로 만들어 가야 합니다. 우리가 앞장서서 평화 공존을 위한 국제적 환경을 만들어 가야 합니다. 특히 미국의 역할이 중요합니다. 지난 한미 정상회담에서 이재명 대통령께서는 트럼프 대통령이 피스메이커 역할을 하면 본인은 페이스메이커가 되어 이를 적극 지원하겠다고 제안한 바 있습니다. 정전협정의 당사국인 미국이 한반도의 오래된 전쟁을 끝내고 평화체제로 나아가는데 적극적인 리더십을 발휘할 수 있도록 이 자리에 계신 여러분이 지혜를 모아주시기 바랍니다. 민주평통은 평화통일, 역시 국민이 합리다를 슬로건으로 국민의 의견을 폭넓게 수렴하면서 국민의 뜻이 정책으로 이어질 수 있도록 노력하고 있습니다. 특히 세계 137개 국가에 활동하는 4천여 명의 해외 자문위원들은 동포사회 소통의 구심점이자 한반도와 세계를 잇는 가교와 같습니다. 여러분께서 한반도 평화 공존의 길에 세계 시민들이 동행할 수 있도록 앞장서 주실 것을 당부드립니다. 한미 양국의 미래를 이끌어갈 컬럼비아 대학 학생과 청년들에게 거는 기대도 큽니다. 여러분들이 평화의 미래를 설계하는 글로벌 리더로 성장해 나가는데 오늘의 자리가 조금이나마 도움이 되었으면 합니다. 다시 한번 참석해 주신 한 분 한 분께 감사의 인사를 드리며 평화 공존을 위한 통찰력 있는 해법이 나오기를 기대합니다. 봄이 무르익고 있는 지금 평화가 찬란하게 피어나는 희망의 봄을 기원해 봅니다. 감사합니다. 네, 방경승 사무처장님 대단히 감사합니다. 제가 아까 내빈 소개해 드릴 때 한 분을 제가 빠뜨렸네요. 죄송합니다. 민주평통 워싱턴 협의회에서 박준형 회장님 오늘 자리 함께 해주셨습니다. 대단히 감사합니다. 읽어주세요. 감사합니다. Okay, so before we begin with the forum, we have a special performance by the students of Columbia University. Please welcome Sarah Chung, Putri Maharani, and Irene Suk as they will perform Buchechum, which stands for traditional Korean fan dance. I suppose I can explain to you what this is about, but as you know, pictures speak 1,000 words, so without any further ado, take it away, ladies.
another round of applause to Miss Sarah Chung, featuring Maharani and Irene Stubb. Thank you, ladies. Appreciate it. 오케이. 자, 그럼 지금부터 본격적으로 오늘의 주제인 포럼을 시작하겠습니다. 말씀드린 바와 같이 오늘 포럼의 첫 세션은 최근 국제 정세에 따른 한반도 평화 정책 환경 평가를 주제로 토론을 진행하겠습니다. 먼저 첫 세션의 패널들을 단상으로 모시겠습니다. We will now begin the forum. Mr. Scott Snyder, Professor Sandra Fahy, Professor Kim Young-jun, and Mr. Frank please join us at the dais. 바쁜 시간을 내주셔서 오셨습니다. 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. The topic of first session is the Korean Peninsula peace policy environment in a shifting global context. The session will be led by Mr. Scott Snyder, gentleman sitting right next to me, who is the President and Chief Executive Officer at the Korea Economic Institute of America. Mr. Snyder has previously served as a Senior Fellow for Korea Studies and Director of the Program on U.S.-Korea Policy at the Council on Foreign Relations. He is joined by Professor Sandra Fahy, Professor Fahy, from Carleton University in Ontario, Canada. She has researched extensively and authored numerous books and articles on North Korean human rights issues. We are also pleased to have Professor Kim Young-jun, thank you, Professor, from the Korea National Defense University. He has been a member of the National Security Advisory Board of the Republic of Korea President's Office. He also serves as an International Senior Research Fellow of the Foreign Military Studies Office of the U.S. Army. Last but not least, we have Mr. Frank who is a non-resident fellow at the Stimson Center. A former corporate attorney, Mr. is a U.S. national security and foreign policy expert and a recognized authority on Korean Peninsula strategy and Northeast Asia regional affairs. Thank you, panelists, for being here today. Mr. Snyder, the floor is all yours. Well, first, let me just thank the organizers. Is that coming through okay? First, let me thank the organizers for their sponsorship of this conference, Korean Peninsula Peaceful Unification Forum 2026. Peaceful Unification Advisory Committee has a long reputation for being a leader in sponsoring these types of gatherings all over the world, and so I just want to express our gratitude to PUAC for its efforts. And I also think that this is really a superb panel with the three individuals that have just been introduced, and so I don't have to introduce them. Maybe what I will do is just very briefly say that at this particular moment on the Korean Peninsula, I think that what is really striking is that because of global superpower rivalry, we're going back to an environment where the policies of the two Koreas and the policies of major powers are more connected with each other than may have been the case in the post-Cold War era. And so that presents different types of challenges for inter-Korean relations and for prospects of engagement with North Korea. And I think that we have a superb lineup of panelists to try to explore each of these issues. And having looked at their presentations in advance of this session, I also believe that they are very complementary to each other. And so what I want to do is to start by giving each panelist the opportunity to give their initial presentation. And then I might interject a couple of questions along the way. But I'm hopeful that we can have maybe each panelist talk for 5 to 10 minutes,
And then upon conclusion of their presentations, I'll ask some questions and we'll open it up to the public for some additional questions. And so we'll start with Professor Kim Young-jun, Korean National Defense University. He's going to provide a contextual presentation of the current challenges that South Korea faces in its foreign policy in the current global context. Professor Kim. Thank you. Thank you, Scott. Thank you very much. Thank you very much for joining this wonderful event with my great friends Scott, Sandra, Frank, and John. I'm very happy to speak today about the very complex global situation, how this type of international situation impact on the Korean Peninsula situation today. And before coming here, I have the television interview on almost every day. Actually, every hour on how the U.S. and Iranian war impact on the Korean Peninsula. And this is a very difficult time, not just mention about the inter-Korea relation and or Kim Jong-un and Trump relation, but now it's a global context. It's a very difficult situation for making Korean Peninsula peaceful coexistence. So I think it's we need to think about not just Trump, Kim Jong-un love letter or relationship, but at the same time, we need to think about also how international situation impact on the Korean Peninsula and the current environment for how much difficult in making Korean Peninsula peaceful coexistence situation, especially when the Lee Jae-myung government strongly led. So now it's Kim Jong-un has more nuclear weapons and missiles rather than during the Moon Jae-in administration when he had a great story for the 2018 and 19, especially when he had the Singapore Hanoi summit. But now it's a more difficult situation because Kim Jong-un don't care now. He has enough power, right, and longer ICBM, and he has a great friend, an old friend, China and Russia, and he sent surprisingly deploy of KPA, 1,000 soldiers to Russia, and Russia now strongly support North Korea in many ways. So now Kim Jong-un has very, very little motivation to cooperate with South Korea. At the same time, even with Trump, he has enough friend anyway, and almost no sanction effect on the North Korea, unfortunately. So now Lee Jae-myung strongly call better inter-Korean relation, but Kim Jong-un and Kim Il-sung response is not very good. And at the same time, Trump is so busy. And we had a high expectation actually, Trump will love again with Kim Jong-un by a love letter or whatever. But he is so much busy with Venezuela and then Iranian. Maybe next target will be Cuba or another event before midterm election or after midterm election in catching more popular vote for the next presidential election. So now Korean Peninsula situation not easy, and also international environment is now more great power politics rather than post-1945 situation, which is G20, G7, the United Nations led the international order, liberal international order. So now the U.S. leadership has decreased, and also Trump he wants to do what he wants. But anyway, after post-Trump, we don't have a strong candidate anyway for reviving our liberal international order. Looking at the Democrat Party, I love Elizabeth Warren or other candidate, but anyway, Democrats has no strong leadership as well after 3 years, so everybody knows. So we don't have much expectation how a liberal international order got back to the normal politics. Now it's after Trump, everything is messy and everything is difficult. So now the Lee Jae-myung government has a very challenging situation, not just inter-Korean relation, but also at the same time international environment, including U.S.-Iranian war, the Cuba target, and Venezuela and U.S.-China relations. So now it's challenging, and also at the same time we have our own international internal problem because the young generation don't care about unification issue, right? Because
so much tax burden, they don't care about North Korean issue, they are more global identity, they care about Xinjiang people or other human rights issues, and they saw the North Korean issue as just part of a global context, not just the older generation feel like the same nationalism issue. So young generation is not crazy about North Korean politics, and they don't want to do back to the old interforeign relation, golden age like Kim Dae-jung era, Roh Moo-hyun era, or the Moon Jae-in government situation. So their preference is not focusing on North Korea. So now we have an internal challenging, also international challenging to set up the Great Korean Peninsula Peaceful Coexistence policy, which Lee Jae-myung government strongly led. So now it's not easy. So we need to overcome by the unifying our young generation, older generation, the same language and same conception and same strategic purpose. Also looking at the ROC-US relation. US much focus on the containing Chinese influence, and Korean people more focusing on more peaceful Korean Peninsula issue. So between the gap, the ROC and US is getting larger and larger and larger. Even Democrat Party of the US back to the White House, they care about more Taiwan issue rather than Korean Peninsula issue. So this is also another challenging to the ROC-US relation. We have a same eye over the 7 decades, but now it's a different eye on different issue. So now international situation is more complexity, and the Lee Jae-myung government faced many challenging issues, not just internal but also international issues as well. So now peaceful coexistence policy sounds like very logical and very good because of we don't have any option anyway. The all conservative party only emphasize on the sanction and collapse scenario. They believe we continue sanction, maybe someday North Korea collapse, but never happen. And in human history, there is no country in collapse because of sanction. And also, old progressive politics only focusing on sunshine policy or more idealistic approach to North Korea. But young generation never believe that. So between the gap, young and old generation on the North Korea is very challenging to the Lee Jae-myung government to try to solve the North Korean problem. So now we have a high expectation on Trump. When he had a meeting with Xi Jinping this May or sometime, maybe Trump want to shift their platform on the Middle East to the different topic like North Korean issue. If Trump chooses that, there will be a great opportunity for Korean Peninsula in solving North Korean problem in a new way, like peaceful coexistence or building Trump Tower in Wonsan area or something like that, which will be maybe the magical solution in saving Korean Peninsula from the war. So without that, there will be very difficult situation, and now is anyway gap between young and old generation in South Korea as a very challenging because the young Korean people don't care about unification issue that much like the old generation had. So now we have a very difficult issue in internal and international. So we need to solve the problem, this issue, by unifying the same conception and same purpose for the end status of the Korean Peninsula issue. Also, ROC and US have to have a same the conception and strategic purpose, not just too much focus on China or too much focus on North Korea. We need to have a more strategic communication in solving this problem. And also international situation, we cannot change this one very easily, and you have to think about more realistic matter, like step-by-step denuclearization or nuclear arms control the measure with North Korea, not just CPID again and again. So I will stop here. We can have a more discussion at the presentation.
Okay, thank you, Youngjun. I do want to ask you one follow-up question because I saw in today's news that the Peaceful Unification Advisory Committee has actually conducted a survey. It shows that almost 60% of the Korean public is supporting his policy of peaceful coexistence. And that actually I thought was pretty impressive. But you also have presented kind of some of the challenges that the Lee Jae-myung administration is going to face in terms of trying to achieve some of those objectives, especially international environment. And so I want to ask you, what do you think are the best options in practical terms for the Lee Jae-myung administration to be able to make progress in terms of achieving the peaceful unification policy? Yes, that survey is pretty optimistic for the solving problem with North Korea. And now it's even conservative people in South Korea now believe that only CVID or no nuclear zero policies never work. Because North Korea will never give up easily the nuclear weapon. So now it's as a methodology, we will not give up denuclearization, but as a methodology, peace and trust first, and then we can do that step by step with a kind of a snapback option, with the sanction, the step by step denuclearization issue. For example, we can have a, I don't know, but Trump Tower in one side, they cannot attack each other. If you have American friends in enlist 100 American college students, like Columbia student, exchange student in Kim Il-sung University in Pyongyang, and we can have maybe 100 North Korean upper middle class young and son and daughter in Columbia University campus, the war will be never happen. So this is a more magical solution toward peaceful coexistence. And then someday we can talk about more reduction of a conventional weapon, and then maybe someday ICBM, and then finally after 30 years or 40 years, by using mutual trust, we can talk about small nuclear weapons and then bigger nuclear weapons. So trust first, and the peaceful coexistence first, and then finally, and the status will be maybe 100 years after we can talk about 0% of nuclear weapons. So this is a more logical approach. Other than that, only we can say about sanction or North Korean collapse over the 3 decades, that will never happen because sanction never works anyway. Sanction is a little effect on the North Korea, but this is not a medical solution. In human history, there is no country in collapse because of sanction. Looking at Russia, looking at every country. How about China? So yeah, this is all Iran. So sanction is not a medical solution. More peaceful coexistence between the country, and then we can step by step someday. Even human rights issues, we need to have a more step by step approach. Political human rights will be final process. First process will be more human right to have a food and to have a hot shower, right? This is a more first step of a human right issue. And then maybe we can step by step someday in maybe 30 years old, or limited maybe right to move from Pyongyang to other area. So we need to have a more logical step-by-step roadmap toward the human rights issues. So I stop here. Okay, great. Well, thank you, Youngjun, for a very rich answer. One thing that you remind me of in your answer is that maybe about 20 years ago, Thomas Friedman said that if two countries both have a McDonald's, that they won't go to war with each other. But I think that the 2020s version is that if a country has a Trump Tower, then they won't go to war with the United States. We'll have to find out if that's true. Yes. Now we're going to turn to Professor Sandra Fahey, who is a longtime expert on Korean Peninsula issues. I've known Sandra for almost 20 years, I think, and so it's a great pleasure to have her on the panel. And I think she's got a presentation that deals with both the geopolitical context and the situation in North Korea. So Sandra, the floor is yours.
Hello everybody, can you hear me okay? Thank you very much. I will be reading from my paper and thank you kindly to the person who translated. 제가 한국말 조금 할 수 있었죠. 영어로 말하도록 하겠습니다. I encourage any students, anybody who's interested, please just Google my name. You can find my email address and you can reach out to me. I love South Korea. I love Koreans. I love the music. I love the food. Some people are often surprised at my last name. What kind of last name is it? Fahy. It's actually Irish. Many people think I'm Persian, but I'm Irish. And we immigrated to Canada when I was very young. So I'm speaking to you as somebody who is from a divided country. We are divided, but we both live free. And that is something that I would like for North Koreans. For them to live as amazingly as South Koreans live. They deserve that. So I look forward, I thank you for inviting me, and I look forward to the day when we can sit here with our fellows and ask them, what should we have done for you that we didn't do for you? Thank you for inviting me. The Korean Peninsula Peace Policy Environment in a Shifting Global Context. So I have written it out, I'm going to read it. As a professor, I know many people fall asleep when a professor begins to give a lecture, so and we begin with the story. So thank you for the invitation to speak with you. First of all, I will set the stage with the large geopolitical changes which have taken place in the last 6 months with reference to the last few years. Following that, I will speak to what is happening in the region of the Korean Peninsula, and I will speak to relations between North and South, the peace policy on the peninsula, and where things stand now. Then I will turn to some recommendations within that context. I will share some insights on what the situation is like inside North Korea in the last 6 months to a year. We are in a fragmented, conflict-laden, energy-shocked global system. We have the US-Israeli war, the war with Iran, the restriction of shipping on the Straits of Hormuz with Iran, which has disrupted global oil and gas, inflation, economic slowdowns. They've all been triggered by this. And this has shifted global attention away from the Korean Peninsula away from Russia and Ukraine to the Middle East. So we have a multiple theater global conflict environment with big actors involved. So we are in a risky time, I would say, in the world. People say often, may you live in interesting times. We, my fellows, we live in interesting times. We're seeing inflation related to oil, gas, fertilizer, and this will lead to slower growth and higher prices. There is a general move to a multipolar world order. I live in Canada, the Prime Minister of Canada was speaking about this. So we have many crises, we have less global leadership, more state intervention with economic nationalism. So what's happening regionally? In Northeast Asia, we are seeing a shift from a tense but manageable rivalry into one that is more militarized, bloc-based, and unstable, with weaker diplomacy and more risk for miscalculation. This is definitely, we do not want miscalculation. There is clear alignment of the United States, Japan, ROK, versus China, Russia, DPRK. So, all the same actors. The bloc dynamic has been more intensive than in the past. The US is distracted with the Iran war and thus has less attention on Asia. Japan and ROK, South Korea, naturally worry about reduced deterrence and delayed weapons of support. Their trust in US security guarantees is being tested. As a result, Japan is preparing a military buildup through deploying missiles, fortifying islands near Taiwan, and preparing for potential
regional war scenarios. Japan is and has been for a while moving from a defensive to a quasi-offensive posture. Meanwhile, North Korea is more aggressive and integrated into the bloc through continued missile testing, and it has deepened its ties with Russia through military cooperation. We're seeing that, and Belarus. They have a new treaty. It appears to be a good time for North Korea to exploit these global distractions. China is also further strengthening its position with DPRK, reopening ties through flights, diplomacy. There's opportunistic expansion of influence into North Korea. So what has the peace policy been to date? I think this is an important question to ask. We have had peace. We haven't had an end to the war, but we've had an end to fighting. And many people would say an end of fighting, that's peace. We have seen a collapse of inter-Korean relations in the last year. But from whom? North Korea has formalized a two-state hostile system, and its dialogue with South Korea has flatlined. We have a multi-directional security issue, Japan versus China, Korea versus Korea, and the involvement of Russia. Deterrence is replacing diplomacy. There are no effective multilateral security systems. Dialogue formats exist, but they lack momentum. The region still drives global growth, but trade is increasingly shaped by politics. Supply chains are diversifying along alliance lines. We are seeing that Northeast Asia is moving from a fragile balance to a more dangerous, militarized, and polarized system, where alliances are harder, diplomacy is weaker, and crises are more likely to escalate quickly. And I would say this is one of the hardest problems in geopolitics, because trust, incentives, and security fears are all badly misaligned. Coexistence has looked like deterrence and isolation so far, led by the US, South Korea, and Japan. We have military deterrence, so we have troops, and we have missile defense. We have sanctions, I agree, they don't work. Pressure to the regime, and limited diplomacy. This has technically kept us at peace since 1953. And here I will pause and ask. I asked some students this question. How many provocations has North Korea conducted since the end of the Korean War? I asked a few students in Canada, Vancouver. Students much like you guys here at Columbia, not as smart. I said, how many provocations? They guessed, 20. No, let's look at my next sentence. It has references. But we have had constant tension and over 460 instances of significant provocations. If somebody keeps throwing things at me, I don't know if I should remove my shield. Can I trust? Who needs to build trust? So you can check the reference, 460, 460. And I will tell you, if you look at this reference has the blood of South Koreans. Yeah? South Koreans killed. Soldiers killed. Foreigners killed. But the other way around, how many provocations have gone the other direction? So, yeah, 460 instances of significant provocations from DPRK documented since 1953 armistice, including missile tests, nuclear tests, air incursions, infiltration, armed clashes from DPRK into South Korea, East Sea, Japan, the region.
For me, I'm a realist. I have hopes, I have dreams, I have fantasies, but I also have nightmares, and I'm a realist. Yeah? South Korea has engaged with the DPRK through economic cooperation, family reunions, summits, Korean peace process, but the results have been marginal. Temporary de-escalation and nuclear disagreements have collapsed. There have been attempts at grand bargains such as denuclearization for sanctions relief, but without success. So where are we now? North Korea declares itself a permanent nuclear state. Well, I'm an academic, so I can say, yeah, they are. They are a nuclear state. Let's enter reality. Rejects denuclearization talks, of course. Aligns more with Russia, providing military support to Russia in Ukraine, of course. And less so with China. Right now, the situation of coexistence looks like armed standoff with minimal communication. That's not good. We all know that. In our relationships, even one-on-one, communication's hard, right? I couldn't even find this teacher's college, okay? I was wandering around. Communication is tricky. You know, if you have two states that have misunderstood each other for decades, you need to have communication. I advocate for multiple lines of engagement, but we must be smart about it. We can't be confused about who we are dealing with. Yes, North Koreans are extremely intelligent, incredibly creative, just like South Koreans, sometimes even more, because they have fewer resources. They have to be smarter. The government, I lost my spot. Where am I? Okay. We are locked into a situation where North Korea sees nuclear weapons and its security defense, while the US and allies in the region see a nuclearized North Korea as a threat. Okay, I'm only partway through. Bear with me. The options going forward are all trade-offs. Yeah, so Victor Cha calls it the land of lousy options. Got a lot of bad trade-offs rather than solutions. These are: accept and manage a nuclear North Korea, switch from denuclearization to arms control. This is controversial in South Korea and Japan, who would like to see them seek to denuclearize. Another option could be sanctions relief through small concessions, humanitarian aid in exchange for inspections, reopening joint projects. This could lead to increased trust, but could easily be derailed. And we've done this before. Another option could be long-term transformation through engagement, but this could take decades. North Korea would likely reject this, and the chances of this happening are impossible to know. Maximum pressure could be an option, but this would likely just get us to where we are now. It hasn't worked before. North Korea would conduct more tests, and with more tests, we have more risk of accident. So, peaceful coexistence implicitly means that we keep the status quo. And the status quo means our fellows are suffering. North Korea keeps its nuclear status. The US continues to deny the status and push for denuclearization. We continue to try to keep communication channels open, and the great looming possible disasters are avoided. The best thing is to try and manage the situation as safely as possible with respect to the vitality of democracy in Japan and South Korea. Until the situation on the ground in North Korea becomes more hospitable to change internally. This is what we have to see. North Koreans changing their country themselves. I think we can all agree. Okay, what is the situation domestically in North Korea over the last 6 months to a year? Okay, this is interesting, this part. So if you've been napping, let's listen. Drawing upon insights from Asia Press's Dimjingang, this is an excellent resource. I would encourage everyone to check it out, Dimjingang. It's out of Japan, and they teach North Koreans who are in China how to conduct clandestine journalism inside North Korea. It's a fascinating project. So they send
guerrilla journalists inside North Korea to get information out to the world through its network. And what they're saying is that North Korean people are increasingly under surveillance and they are under increasing economic stress. And here's a little breakdown of those insights. So the gray market, the black market is still operational. That's great. That's what we want to see. These are essential for survival, but traders have to register suppliers and prices with the state. This is a major structural shift to being semi-nationalized and monitored. There's partial legalization of the gray economy, small-scale market activity is being tolerated, larger traders are increasingly being absorbed into the state. This could be interpreted as the state not eliminating markets, but they are trying to control and tax them. There is also price instability and currency dysfunction. Fuel prices are spiking, they're up 40% in March 2026. Currency is volatile. Foreign currencies such as the US dollar and the renminbi are fluctuating sharply. There's chronic inflation, and North Korean won is weak. This has led people on the ground relying on foreign currency and barter like before. Households are buying more food at the markets, even though the state is still providing some, such as corn and limited rice, in small quantities. The state is no longer fully feeding the population. They've no longer been feeding the population for many decades now. The state has a new agricultural policy which has provided priority to the military and police and only secondary distributions to civilians. What we have thus is a purchasing power crisis. Cash incomes through illegal activity cannot keep up with prices. State wages are largely irrelevant. Those who lack access to markets will struggle. The food situation is unstable, but not yet a famine. 2026, a famine in 2026. There have been some improvements in harvest in 2025, corn availability better than the previous year, but the supply is uneven and the reliance on markets remains. There is chronic low-level food security, but not full collapse. Military in North Korea is insulated from the worst aspects of this, since they're given priority in access to food, fuel, and logistics. Thus, the regime is stable because they are still able to provide to the military. There are indications that the civilian economy is subsidizing the state priorities. Farmers are forced to sell at low state prices. There are complaints about cash payments losing value. There is a hidden taxation through price controls and currency devaluation. The social conditions are such that there is rising anxiety and volatility. There are rapid price swings, which has led to uncertainty. Currency instability has led to distrust. People have reacted by hoarding goods and preferring foreign currency. There is also increased surveillance and control. Market activity is monitored. There are registration requirements. There are crackdowns on independent trade. Society is more controlled than it was in the 2010s market liberal phase. There are signs of rural dissatisfaction. Farmers dislike low procurement prices and their payment in devalued cash. This is a risk for the North Korean government as there is a quiet discontent, though not open resistance. What we see in North Korea is what we call preference falsification. So I pretend that I prefer the government of Kim Jong-un. I pretend that I prefer this, but really that is false. Inwardly, I do not want this. But my preference, I must falsify my preference. I must act as if I prefer this government when in fact I do not. And there are more and more people inside North Korea who feel dissatisfied, but they cannot express it. So the key thing is for us to facilitate their ability to express that. So Just maybe 1 more minute. Oh, okay, I'm going on too long. Okay, let's see. Let's see here. Okay, I think maybe I'll just say this one thing, which is that dissatisfaction persists. There's inequality between the Tanju, the wealthy quasi-entrepreneur class. They still exist, but they're more vulnerable to state pressure and confiscation. The inequality is tolerated, but politically controlled. Oh, I'm sorry.
so sorry if I went on too long. Please forgive me. I'm sorry. Thank you. No, thank you. Thank you. And what I always enjoy about Professor Fay's work is that it combines theory with the personal side and the individual side. A lot of times political science fails to bring it down to the individual level. But I think that you were very consistent in doing that, and I really appreciate it. Now we're over to Frank Am, visiting Phil at the Stimson Center, and he's going to take us home with answering the so what question for the U.S. What should the U.S. be trying to do right now related to North Korea? Frank? Thank you very much, Scott, and thank you to Minju Pyeongtong for giving me an opportunity to speak today. I'm an American citizen. I'm a Chemikyopo, but I would like to think my last name is I'm Shi, and I just watched the King's Warden, the Wanggwa Sanen Namja, and so I feel like I'm descended from Heung-do, and I do what I can to help the country. So I'm going to talk about a few things. I'm going to start talking about why there's pessimism in Washington, D.C. about a peace process in the Korean Peninsula. And then I'm going to talk about a tiny flicker of hope. And then I will talk about if there is this hope and we do start a dialogue with North Korea, then what we should be doing, what the United States should be doing. And then I will end by returning to pessimism. So those are the 4 points. So the reason I say there's pessimism in Washington, D.C. about the Korean Peninsula is because for 30 years, there has been a traditional foundation for U.S.-North Korea talks, and that has been denuclearization. That foundation, at this point, no longer exists, right? North Korea has announced very emphatically, strongly, that they will never denuclearize, right? Not only that, other countries, Russia, believes that the nuclear issue is a closed door. That's not going to happen. China now, they've stopped talking about denuclearization, right? So this traditional basis of dialogue, denuclearization, no longer exists. It's gone. So that's one thing. Another point I would raise is that it's hard to understand how the Trump administration works, but I do feel like there is no institutional support within the administration for engaging with North Korea. Typically, sometimes you have people, senior advisors, who advocate for things. So for example, someone like Marco Rubio, the Secretary of State, he's very much someone who is invested in issues in Latin America, and so you see how U.S. policy changes. Their policy to Venezuela, their policy towards Cuba, right? There is no one like that at the highest levels who have regular access to President Trump, who support dialogue on the Korean Peninsula, right? So that's a big problem, right? Because when you think about what are the main factors, the determinants of foreign policy, it's typically the U.S. public. But in general, the U.S. public doesn't care about foreign policy, and they certainly don't really care about Korea. Then you think about what's happening in the administration. Trump cares about North Korea, but I can't see anyone else, any advisors. And then finally, the third determinant, the third factor, I think, is South Korea. And I'll talk about what South Koreans do a little bit later. And then some of the other panelists have already talked about the other environmental factors. So there are many crises, international crises happening around the world that is taking the attention of President Trump, including the war in Iran, but also the Ukraine conflict, U.S.-China competition, and of course a lot of domestic issues. I'd also like to point out, President Trump is turning 80 years old this year, right? So there are concerns about his health. There's concerns about his mental stability. I'd also like to point out that he's undergoing a lot of domestic scandals. It's very likely when we have the midterm elections in November that the Democratic Party will take control of the House, and when that happens, there's going to be more oversight hearings, very likely impeachment hearings,
And then afterwards, after the midterm elections, President Trump becomes a lame duck president, right? So there's a lot of political factors that are creating headwinds, that are pushing back against President Trump's ability to act with strength and capacity when it comes to North Korea. And so for all those reasons, I think that's why I think there's pessimism about anything happening related to North Korea and US in terms of dialogue. Now, the second point I'm making is that there is, despite all this pessimism, I still think a little ember of hope. And the reason I say that is because for any diplomatic engagement, I'm talking about bilateral engagement, the main prerequisite, in my opinion, is that engagement is possible as long as both sides have an interest in engaging, right? As long as there's two, it takes two to tango, right? So as long as there's mutual interest, there's always hope for engagement. And I think in the present situation, that condition exists. And the reason I say that is, first of all, we know President Trump wants to engage with North Korea. He said so very explicitly. Many times when reporters ask him, he says, I get along well with Kim Jong-un and I am willing to meet. He tried to meet the last time he was in Korea last November, right? So that's one side. The other side, what about Kim Jong-un? We know that he wants to meet, right? He has said very explicitly in a speech to the Supreme People's Assembly last September, November last year, but also at the Ninth Party Congress, he said that if the United States is willing to talk about peaceful coexistence and not about denuclearization, then there's no reason why we wouldn't be willing to talk, right? So I think that's a very important data point. And it's interesting that we say that because we could compare what Kim Jong-un said to what he could have said, right? He could have stayed completely silent about the United States, or he could have said about the United States what he said about South Korea, which is, I have no interest in dealing with South Korea, right? He didn't say either of those two things. He said, as long as we talk about peaceful coexistence and not denuclearization, there's no reason why we can't engage, right? So I think the two main actors have an interest in engaging. The problem here is that I think both sides, to use an American expression, believe that the ball is in the other side's court, right? So Kim Jong-un outlined his precondition, and he's waiting for the US to respond. President Trump has said, or at least his State Department has said, that we are open to unconditional talks. And so the US probably thinks that the ball is now in North Korea's court. So both sides are sort of waiting, but I think there needs to be some flexibility on both sides. I think one side, in my opinion, the United States needs to take the first move unilaterally. And then the other point I'd like to make is that it's interesting to hear President Lee Jae-myung's approach, right? And it's changed over the last year. It started off with a focus on denuclearization. At the first US-South Korea summit in August, right after he gave a speech at CSIS, and he said that peace and denuclearization are two goals that the US and South Korea agreed on. So he emphasized denuclearization. Then at his speech at the UN General Assembly in September, he announced his END initiative, right? Exchange, normalization, denuclearization. So again, emphasizing denuclearization. So last year, he was talking about peaceful coexistence, which is good, but then he was kind of confusing or muddying the message by also talking about denuclearization, which is of course something that North Korea rejects. So that caused, in my opinion, a little bit of muddying of the waters, right? Since then though, I think Lee Jae-myung is starting to realize that denuclearization is not a helpful concept, and he's walking back. So I think it was a speech towards Pyeongtaek in Korea in December. He announced 3 new policy goals, right? He was talking about, but basically he said instead of using the word denuclearization,
his third goal, he talked about a nuclear-free Korean peninsula. So that was a little bit softening of the message. The problem there is that we saw how North Korea responded at the Ninth Party Congress. They said basically that Lee Jae-myung's policy was a deceptive farce. What does that mean? It means that he's changing words using semantic tricks, but his actual policy is really still the same. It's a hostile policy. And so I think there's a little bit of concern there. Anyways, I think it is positive that Lee Jae-myung is trying to soften his language on denuclearization. So coming this year, there are a few opportunities, a few bites at the apple to re-engage with North Korea. One is in mid-May when President Trump goes to Beijing for a summit with Xi Jinping, and it's possible that he can try to swing by the Korean Peninsula again and maybe ask for another meeting. And then, of course, in late 2026, there's the APEC forum in Shenzhen also, so Trump potentially could go back to the region. Those are two opportunities, but it's difficult to see other opportunities because President Trump has a very busy schedule. He's, hosting summits in, I think it might be the G20 or G7 in Miami. He has NATO summits. He has other things going on, and of course, all the scandals and different crises I've mentioned earlier. So, a few windows of opportunity, but there are a couple in 2026. If they do meet, I do think that what President Trump needs to do, and even prior to meeting, is to send an explicit, clear signal that he wants to discuss peaceful coexistence. And the reason I say this is that, and Jonathan and I were talking about this, this is an opportunity to send a signal, right? If President Trump says he wants to talk about exactly what Kim Jong-un asked to talk about, and Kim Jong-un doesn't respond or rejects it, then that's useful information. We know that Kim Jong-un was not serious about engaging, right? But if President Trump offers exactly what Kim Jong-un has requested, then I think that's probably the best way to get a sincere understanding of what North Korea wants, right? And I think when that, as a part of that very explicit signal, we should also offer unilateral confidence-building measures. There's a lot of academic research about how peace processes start. One is called GRIT, Graduated Reduction Graduated Reciprocation Intention Reduction. It was coined by Charles Osgood, a professor in the 1950s and 60s. The idea is that to start peace processes, one side has to take the first step, offering unilateral gestures, and encourage the other side to reciprocate with their own gestures, and that will lead to a process of peace building, and then hopefully get back to talks, right? I think the U.S. should consider things like that. It could include the suspension of U.S. strategic asset deployments to the Korean Peninsula, perhaps suspending or scaling down joint military exercises, offering end of war declaration, consideration of sanctions relief, ending the U.S. travel ban to North Korea. There's any number of steps that the United States can take unilaterally to signal to North Korea that we are serious when we say we want to talk about peaceful coexistence. Let me just end by saying why I think there's still a bit of pessimism, because if we even get to a situation where President Trump and Kim Jong-un meet again, we all know how President Trump has been engaging with other countries, whether it's with Iran or Ukraine, Russia, China, and I'm not sure I have confidence that President Trump could deal with negotiations in a way that's in the best interest of the United States and South Korea. It seems like he doesn't come well prepared. And so there's a part of me that wants the two sides to engage, but there's another part of me that's actually pretty scared that if they do, we don't know what may happen because of the lack of expertise, the lack of preparation, and what it might mean for the future of the Korean Peninsula. So that is something that we're going to have to be very mindful of
if that situation ever happens. I do think it's a positive that maybe a few weeks ago, Prime Minister Kim Min-suk met with President Trump in the Oval Office, and so that was an opportunity for South Korea again to advocate for ways to engage with North Korea. My understanding is that he gave some very specific recommendations that included not talking about denuclearization, providing sanctions relief, and ending military exercises. So we'll see what happens, but again, we're maybe 3 weeks away from President Trump's visit to Beijing, and so I think we'll start to hear a little bit more in the news about whether there's any possibility for engagement in the upcoming weeks. Thank you. Well, thank you, Frank. What I really appreciated about your presentation is that you identified a problem related to lack of trust, but you also identified some very important literature related to grit that has been there for some time about how to move forward in the absence of trust, and then also how to build at least mutual confidence that both sides are responding to each other. But I still think that it feels like both sides are talking past each other. And so the question that I have for the panel now is, who do we think are the best Kim whisperers, and who do we think are the best Trump whisperers that can help both sides not to talk past each other? Because if we are to expect any diplomatic progress, it's going to be clear that they're going to have to connect. And so I'm going to leave that to Frank first, but then I want to come back to other panelists in order to give their views on that question. Yeah, I'll try to be short. I can't think of any effective Kim whisperers. We're somewhat fortunate in 2018 that President Moon Jae-in was able to act in that role, but that isn't possible this time around, and I don't know of any South Korean interlocutors. Maybe we can try to ask Xi Jinping to play a constructive role, but they really haven't in the past, and I don't see why they would now at the moment. Again, and then on the U.S. side, like I said, I don't see any advocates for Korea within the administration or who are in close affinity or ties to President Trump. So that's why I emphasize Prime Minister Kim Min-suk's visit, because it's South Korea that has the agency. South Korea has the ability, because as an ally, it can talk to President Trump and impress upon President Trump South Korea's interests and preferences. That is the angle that I think South Korea needs to take advantage of. Okay, so it sounds like Prime Minister Kim is an aspiring Trump whisperer, from what I'm hearing from you. But we don't know yet if he can succeed. Sandra? It's been so interesting listening to your comments, Frank, so I quite enjoyed that. I have so many questions I'd like to ask you afterwards, but, well, I want to answer this question with a question, which is often the same thing I wonder when I hear people in South Korea or North Korea talk about unification. What is their vision for the unification? What, to the group of PUAC, what is your vision of peace? What does the vision of peaceful coexistence look like that's different from the present? And I guess some ideas are about, American Koreans who have family in the North being able to go back and visit in the North. That would be good. For me, I'm very skeptical of North Korea. I really do not trust the government. Unfortunately, I want to see the act of sincerity coming from them, but it's not possible. So I guess this is a good idea, the idea of grit, the Americans offering a chance. But so that's all I have to say is a question. And I would love to hear the audience members of PUAC tell me, because I'm genuinely curious, what is the vision for peaceful coexistence, and how is it different from the current situation? So
Youngdon? Yeah. Regarding your question, yeah, very interesting. I think it's always the third party is useful as a kind of a blind date maker. Now Kim Jong-un is very little incentive to meet with Trump, and he also know only Trump has 2 years or 2.5 years. Actually 1.5 years from my perspective, because the 1 year is kind of to the presidential election already. Primary focus began, so rained up and sad. So Can I just ask you to be clear, when you say blind date maker, do you mean Chumbe? Is that what you're talking about? I want Vladimir Putin can do that. I don't support Vladimir Putin's invasion on Ukraine, but Kim Jong-un is only listen to the one guy. If he choose one man, it's Putin. Mr. Putin is kind of a blind date maker, sometimes behind the Iran and behind the Kim Jong-un. Xi Jinping is not a wonderful player to North Korea because Kim Jong-un never listened to China on that kind of issue. So I always advise on my government to send kind of a special envoy under the table to Moscow to play Mr. Putin role for the blind date maker between Mr. Trump and Mr. Kim Jong-un. And Vladimir Putin will visit in Miami maybe for the G20 from the US. So I don't know, but yeah, without that, I think there will be no strong motivation, especially to Kim Jong-un, who have another event with Trump, because he already knew already changing of the US leadership at White House, always they give up very easily the former administration promised to, especially for example JCPOA. Just one day became a trash document. So he don't believe another the White House, especially Democratic Party. This concentration is always looking at the China, Russia, North Korea, Iran is one every team, and we need to unify one team together, NATO and IP4. So I think it's Mr. Putin will be only hope as a blind date maker. Okay. I do want to open it up for questions, but I also want to ask one additional question to our panel. And so I want you to prepare to ask some questions. But the question that I want to ask to our panel is related to the recent Foreign Affairs article that was published by Victor Cha, in which he advocates for pursuit of a cold peace, in which, to my understanding, denuclearization is moved to the background in favor of establishment of a relationship that would presumably help to provide some limits against the worst possible scenarios of conflict. And there's more to it than that, but I want to ask each of our panelists to give a comment on that approach, and then we'll open it up for questions. And I'll start with Youngjun. Hey, I'm not surprised Victor Cha published that type of article because I already published my article with Toby Dalton in 2018. Everybody blamed me, including maybe you, about our idea on nuclear arms control. At the time, Victor and all my friends I know and everybody blame us. Nuclear arms control, you're crazy, Youngjun, Toby, you're crazy man. And that is a Maybe it's because you went before Victor. Maybe. So the Victor is one of them. But now there's no option except that type of realistic approach. Other than that, North Korea never give up that approach. So now we maybe assess status quo, and then maybe we can step-by-step approach to North Korea, peace first and trust first, and then maybe a small step will lead kind of a small number of arms control. In the end, maybe including small number of nuclear weapons as well. Not zero. Mr. Fahey? I was very interested to read the article by Victor Cha. It's, I think, healthy for scholars, thinkers to change their thinking on an issue or to adapt their thinking when situations change.
So I was very happy to read it and impressed, and I kind of agreed with most of what he said. The trouble for me is that if we take the claim, the premise, that a peaceful coexistence with North Korea, it's possible, of course, but I think most people want to provide some more comfort to North Korean people, food, basic rights, etc., etc. The problem, as I see it, is that North Korea is in its own dilemma with itself, in addition to being with a dilemma with America and other places. North Korea has its own problem with itself, and I will finish by saying, and the problem is that if people get more access to basic information, basic freedom of expression, then they become the risk to the government. They don't want that, because North Korean people will seek to have a different form of government if they have the ability to communicate freely with each other. No decent, freedom-loving human, which North Koreans are, would choose the North Korean regime. The only people who choose a regime like North Korea are people who cannot speak and cannot hear. So I think Victor's article in Foreign Affairs is hugely significant, And the average citizen doesn't know who Victor is, but he is the preeminent Korea expert in Washington. Georgetown professor, CSIS scholar, former Korea director at the National Security Council in the Bush administration, right? And Foreign Affairs is probably the preeminent establishment foreign affairs magazine in Washington, D.C. as well, right? And Victor Cha is someone who in the past has argued that North Korea was going to collapse. He has argued that pressure and sanction is the best approach to North Korea. And he is one of the designers of this term CVID, complete verifiable, irreversible dismantlement. So he's one of the strongest proponents of denuclearization. For him to now write an article in the most prominent foreign affairs magazine to say denuclearization is dead, that's hugely significant, right? And so I think, I don't know why he wrote that. Maybe he realizes that that's a truism. Denuclearization is no longer possible, so as an analyst, he needs to say as such, right? But I think it's very important. What I think what he argues for is a cold peace. I don't think that's a new idea. Young-Jun, others have written about this. The idea, I've called it stable coexistence, but basically a way to say we cannot have dialogue or a relationship with North Korea based on denuclearization anymore. It has to be based on mutual reassurance, risk reduction, right, and diplomacy, right? And that's partly an answer to your question, Sandra. What does that mean? It means that's different from today. Constant communication and engagement, right? We had that in the 1990s. We sort of had that in the 2000s. We no longer have that today, right? And so what I think makes Victor's article very unique is that he basically can sugarcoat, write about peaceful coexistence in a way that is acceptable for the center-right hardliners in DC. If someone like me writes it, they may dismiss it. Oh, he's always talks about peaceful coexistence, whatever. When Victor writes about it, much more acceptable, right? And so I think it may hopefully shift the thinking in DC among people who don't follow Korea closely, but they trust Victor. I think that might be one possible impact. Okay, Young-Jun? I fully support Frank's comment, but at the same time, Victor is our great colleague of mine, but Sumi Terry published the same article with Eric Brewer in Foreign Affairs magazine when her career climax and during the Moon Jae-in government, and then after some years,
me cancel her argument very easily and talk to me she was wrong. So I love Victor, but this is a Lee Jae-myung government period. He is a Korea Foundation CSI Korean chair. So yeah, I understand why he argued, but at the same time, I don't know what is actually motivation behind the thing, because sometimes change in scholar argument very easily depends on Korean government. So I fully support Victor and your comment, but at the same time, we have a same case some years ago. So I don't know, but yeah, but fully support because is a kind of a center right. So yeah, his argument is pretty useful in this area. Okay, we have several questions. So let me take it. I see that we have a lot of questions. I'm going to take 3 questions because I see 3 hands. One here first, and then one over here, and then the lady behind. So those are the 3 that we're going to take. I'm going to take them all together. Actually, if you can, just pass the microphone there. Thank you so much. My name is Youngmin Jung. I am a Peaceful Unification Advisory Committee members of New York chapter. I'm ordaining minister, and thank you so much for all you moderators and panelists. I do not have questions. I want to respond as one of the audience. When we talk about nations, we talk about a land and government and people. My perspective is probably real people's response about like matter of the peaceful unifications or peaceful coexistence. My white side, actually, Okay. they're defectors family, If you're- during the if- Korean War. I'm only And, going to give you just a couple of minutes if you're not going to ask your yeah, question. okay. So I'll give you 2 minutes, and then I'm going to cut you off. 2019, the Panmunjom summit and talk, and many newspaper and press came to my house for interview about like this, what is happening in Korea and North Korea and America. But I don't trust very much about Washington D.C. politicians. They don't care. They don't want to just get out of their Washington consensus. But one thing I want to say, real people. Okay, let's say talk about a marriage. You're not allowed to meet and communicate, and you're not allowed to love each other. But we just meet and make love and have a baby, and we live together. And then you need, that's nothing. We cannot accept your marriage, but we have a baby already. You need a marriage wedding ceremony. You need a marriage license, blah, 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 blah. But we love and we live together as a family. So you have to accept it. So I want, as an ordained minister, I'm strongly, you're like, thank you so much for your Oreos, bananas, Korean American, Korean, and especially thank you so much for Sandra, who is a Irish Canadian who's lived in South Korea and also met so many North Korea defectors and study about unification of Korean Peninsula. I really appreciate. But my strategy and reality is, people, we're gonna just make love each other's, and we wish to be united, and we want to do it. And then United States or international medal, you accept it or not, I don't care. We want to just make more people who dream about ideal, peaceful unification. Amen. That's it. Okay, I appreciate you for keeping to the time, and also we appreciate the additional view. And I want to come over to this individual over here who raised his hand for our second intervention. Thank you. So first of all, I want to ask Ms. Styler, why you talked about this Korean Peninsula Peace Forum 1 hour among yourselves, and then you give one audience 2 minutes. It's very unbalanced. I don't understand. Okay. So actually, you guys talk about a Korean Peninsula solution for 1 hour, but that's to me actually armchair theory. Okay, you guys write some word and then make paper sentence and become doctor, PhD, and then become professor and become a national advisor. But actually, your opinion doesn't count much because we all other audience have much more experience about what is needed for Korean unification. Let's talk about pessimism about from Frank M.
Okay, so you as a American citizen with a Korean DNA, and you advise foreign policy of the U.S. government. But then, why you are pessimistic? You are pessimistic based on your statement is originating from the denuclearization impossibility, right? So why, from the standpoint of North Korea, they should give up a nuclear armament? I don't think so, because if you talk about the unpredictability between Kim Jong-un and then Donald Trump, who is more unpredictable? Everybody says Donald Trump is more unpredictable, okay? And then also mental instability of Donald Trump himself is more stronger than diplomatic instability between both Korea. That's a problem, okay? So if you talk about here, the Korean Peninsula peace policy environment in a shifting global context, I'm emphasizing shifting global context. Who is shifting global context, okay? The problem is we don't know which direction is shifting, okay, because of unpredictability of the Donald Trump. So we have to talk about the Donald Trump, we have to restrain, and we have to tame him first in order to talk about this. Okay, thank you. Okay. Thank you very much. I am actually thinking that we should just turn it over to the audience. It's much more exciting. Let me go over to the third commenter, the lady there in the back. And if we have time, I'll give more audience members an opportunity to talk, because so far our panelists don't have anything to respond to. Okay. Yeah. Hi, okay. Now I'm being insecure about my question right now. So. Hi, my name is Hajin Kim and I'm a student at CIFA Columbia, and I have a question for Frank So it's just like it's a follow-up question. Your suggestion for the U.S. more should step in and like suggest a more preemptive gesture. Is it like my understanding right? Yeah. So like my question is like besides the dropping the denuclearization side of focus, what would be the like practical carrots that North Korea would never resist, like in your perspective? And also, would you give me a more like context how the shift of the South Korean North Korea policy after the Lee Jae-myung administration started? Sorry, what was the second one? Would you just give me more context of how the like inter-Korean policy, North Korea policy has shifted after Lee Jae-myung administration, right? That's my question. Okay. Frank? And if anybody else wants to talk about President Trump, I guess, or respond to any other comments, you're welcome to. Frank? Yeah, I'll try to be brief. The second question, let's talk afterwards, because I think I've already addressed that, so I don't want to repeat myself, but we can talk afterwards. The first one, what North Korea typically asks for is an end to the hostile U.S. policy, right? And one is they want to keep their nuclear weapons. So the biggest carrot would be basically allowing them to keep their nuclear weapons, right? And at this point, I think there's no way around that. They're never going to give it up in the near future, right? So that's the biggest carrot. Another one, sanctions relief. That's what they asked for in Singapore. They want to be able to conduct normal economic trade, export their civilian sector commodities, textiles, seafood, coal, minerals, without control from the international community. And then a reduction in what they perceive as hostile military actions on the Korean Peninsula. So the exercises, the B-52 bombers coming over, carrier strike groups, nuclear submarine port business, all of that. I think those would be the main carrots that we could offer. And then ultimately, normalization of relations. Okay. I'm actually open it back up to the audience. Other questions? We've got one here. Or statements, as long as they're no more than 2 minutes. So one here and one here. Hello, my name is Eric Yong-Hong. I'm also the member of the PUAC New York chapters, and I'm the alumni of Columbia University, class of 2025. And thank you for addressing the brilliant ideas in the podium. Actually, my question is based on the recognizing of the nuclear powers of the North Korea. So if we recognize their nuclear power, and then if we are not pursuing
of the denuclearizations of the Korean Peninsula, that means that the international society also needs to recognize the North Korea as the nuclear power, and that will be continued as the destructions of the NCT. So I think that then do we need to bring the North Korea to the NCT systems to regulate their utilizing of the nuclear powers, and then how we can manage in the international society level is my first questions. And then if you're recognizing the nuclear powers of the North Korea, then the biggest concerns of the South Korean people is that to addressing the North Korean missile and nuclear aggressions, we have South Korean government have developed the WMD systems more than the 2 decades. That includes kill chain and Korean air and missile defense systems, and Korea massive punishment and retaliation systems. Those are the 3 kill chains systems of the Korean WMD. So if we are recognizing the North Korean nuclear weapon systems, then now we are under the umbrella of the U.S. nuclear umbrella. However, it seems like the Trump administrations don't care about the Northeast Asians and the other continents outside of the North America or the South America or the Caribbean areas. So is U.S. government willing? Is your U.S. government is willing to allow us to develop much more advanced nuclear technology? So now the Lee's administration is pursuing to developing the nuclear submarines. So I think this is the first steps that the U.S. government is kind of giving the permissions of the nuclear technology advancements or the advancements. So then, what is the Korean government's need to pursue to protecting ourselves from the North Korean weapon systems, if you're recognizing their weapon systems? Thank you. Okay, and then last question from the gentleman right back here. Can I ask in Korean? Actually, my question is for Professor Kim. 예, 저희 제목이 지금 한미 평화 통일인데요. 당사자 중에 하나가 빠진 것 같습니다. 사실은 여기 지금 북측을 대표해서 오신 분이 계신지 모르겠는데 그분들의 의견도 좀 듣고 싶고요. 사실은 이제 우리의 한반도 평화 통일에 관해서는 그 국제적인 디멘션이 있고 그다음에 우리 한반도 내에 디멘션이 있을 텐데 왜 그렇게 그 디뉴클리어제이션에 천착을 하는지 모르겠는데요. 그건 어차피 국제적인 동의가 없으면 해결되지 않을 것이고 어려운 문제인데 왜 그걸 굳이 이렇게 넣어가지고 힘들게 하는지 대단히 궁금합니다. 개인적으로. 감사합니다. Okay. So, Professor Kim. So. Briefly, and I could be wrong, but I'm going to try to give a little bit of a translation, although I don't need to. This is a session about peaceful unification, but the international dimension is important, and is denuclearization really, how does that fit into the question of how you achieve peaceful unification? Thank you for translation. Regarding your question, North Korean perspective on this issue, we need North Korea in here. Why not? Yeah, I hope. 그때 네, 북한 여기 오면 좋죠. 사실 북한 측 주장을 제가 어cep을 하든 안 하든 북한 측도 엄연한 당사자니까 제가 같이 얘기하면 제일 좋죠. 사실 여기 뭐 북한 대표부도 여기 있는데 제가 제일 함께 참여하길 바라고 있습니다. 어제 유엔 대사님하고 얘기를 나누는데 차장님하고 같이 오다가 그 북한 유엔 대표가 있는 거예요. 차장님과 농담으로 지금 그냥 내려서 길 잃은 척하고 들어갈까 이렇게 얘기를 했습니다. 북한 측은 우리가 보기에 한미가 이렇게 세지고 그렇죠? 압도적인 경제력과 군사력이 있으니까 위협을 받아서 본인들은 자위권으로 핵을 개발했다고 주장을 하고 그걸 뭐 우리가 한국 북한이라는 렌즈를 다 빼면
그 주장만 갖고는 우리가 충분히 논리적이라고 생각할 수도 있고요. 근데 이제 국제사회에서 보기에 이제 너무나 불평등한 조약이지만 5개 국가 빼고 핵 안 갖기로 약속을 70년대 해버리잖아요. 그래서 인도, 파키스탄, 이스라엘 빼고는 사실 핵을 안 갖기로 자기들끼리 협의를 해버리고 우리한테는 어제 기술 주면서 박정희 대통령께 시도했던 게 다 넘어가 됐죠. 그래서 북한이 막 시도를 했을 때 비약자 문제로 봤던 것 같아요. 그 핵을 테러리스트 조직한테 언젠가는 조그만 전술핵 같은 걸 팔아서 핵 테러를 미국이나 미국하고 친한 국가에 할 수 있다. 그래서 사실 비약자 문제로 이제 시작이 돼서 그 NPT를 한 명이 깨면 다 같이 깨지 않을까. 한국도 갖고 일본도 갖고. 그걸로 이제 들어가다 보니까 우리가 불필요한 것 같은데 국제사회나 미국이나 이런 입장들을 같이 해서 가다 보니까 우리가 보기엔 남북관계에 오히려 장애가 되는. 사실 그렇죠. 우리는 먼저 평화공존하고 남북관계 이루고 나서 우리가 뭐 북한을 좋아할 일 없잖아요. 나중에 천천히 가도 되지 않냐 하는데 지금 어떻게 보면 주객이 막 전도돼서 미국과 국제사회의 요구가 먼저 되고 그의 눈치를 보는 우리나라 진보보수 정부가 과감하게 가지 못해서 우리가 잃어버린 2018년, 19년이라고 얘기를 하잖아요. 그때 하노이회담 끝나고 우리가 준비를 잘 못한 뭐 역할이 있긴 했지만 북한이 보기엔 저렇게까지 틀어질 건 아니었는데 지금 보니까 완전히 대화하기 힘든 상황이고 그때 모두가 후회를 했죠. 그때 우리가 유엔사가 맞고 했을 때라도 좀 더 세게 나가서 차라리 김대중 대통령 때 보세요. 잘 되니까 따라오잖아요, 미국이. 그러니까 우리가 뭔가 아까 선생님 말씀하신 것처럼 먼저 사고를 치고 애를 낳고 결혼을 했다고 선언을 해버리면 분위기 봐서 잘 되면 또 따라오는 겁니다. 그러면 이제 핵은 나중에 천천히 없애는 과정으로 가자는 게 지금 이재명 정부와 여기 평화통일 자문회의 분들의 노력인데요. 그런 부분들이 저희끼리는 얘기가 되는데 사실 미국 분들이나 이런 분들하고 더 많은 대화가 필요할 것 같아요. 그거는 이걸 핵 문제로만 보다 보니까 특별히 30년째 안 풀리잖아요. 그렇죠? 우리는 이게 평화의 문제고 생존의 문제고 북한도 그들 입장에서 나름의 논리가 있습니다. 그래서 저희가 여기서 모여서 하는 이런 열정적인 바람이 좀 더 많은 나라들하고 소통이 있고 하니까 사실 여기 모신 두 분은 그래도 이 서방권에선 가장 저희하고 대화가 잘 통하는 그런 분들을 모셨기 때문에 이런 기운들이 잘 모여서 저희가 평화토론을 이루는데 좀 더 실용적인 방법들 선생님 말씀하신 그런 걸로 좀 같이 가는데 영원을 했으면 좋겠어요. 그래서 지금 그나마 희망적인 건 그때보다는 점점점 현실적인 방법을 가져야 된다는 논리가 좀 퍼지고 있다는 거. 그리고 핵 문제 자체보다는 이걸 다른 식으로 풀 수 있다는 점에서 트럼프 대통령이 대북 정책만큼은 우리가 이번에 기회로 보고 있는데 사실 걱정되는 2년 반 후에 트럼프가 떠나고 나서 벤스가 되든 루비오가 되든 이 정도 강단 있게 갈 것 같진 않잖아요. 그러니까 저희가 이런 것들은 좀 미국 사회 인식을 많이 바꾸는 데 노력을 같이 해야 돼서 저는 인권 문제 같은 것도 인권 문제를 포기한 게 아니다. 인권도 먹고 사는 문제가 제일 중요하고 마지막에 정치적 자유니까 우리가 인권을 얘기했을 때 인권을 진보 정부라든가 한 번도 평을 받는 사람들이 무시하는 게 아니라 북한 시민들이 먹고 사는 게 먼저 중요하니까 우리가 이렇게 하는 거다. 그들의 정치적 자유는 언젠가 50년, 100년 후에는 일부라도 얻을 것이다. 이렇게 하는 거를 우리가 좀 더 지혜롭게 가야 되지 않나 이런 얘기 많이 합니다. 그래서 선생님 말씀이나 아까 선생님 말씀 다 저희가 동감하는 부분이고요. 오늘 자리도 그런 자리가 되기를 바랍니다. 통역을 뭐 하실 수는 없겠지만. There's one other question that I think we need to give just 1 minute each from each of our other two panelists on, and that is, should North Korea join the NPT, and is the extended deterrence bargain between the U.S. and South Korea changing? So, okay, Frank, you have the last word. Okay, so under the definition of the Non-Proliferation Treaty, there's only 5 nuclear weapon states, right? The permanent 5 members of the UN Security Council. North Korea will never be accepted as a nuclear weapon state under the NPT. It'll be considered maybe like India, Pakistan, or Israel, right? This sort of ambiguous category, right? Should North Korea return to the NPT, North Korea will not return to the NPT, right? Because they don't want to have the international supervision over their nuclear weapons program. In terms of, you talked about the 3-axis system and can we trust Trump's commitment to deterrence? Right, and so I think that's why there's been a lot of discussion in South Korea about developing indigenous nuclear capabilities and other conventional capabilities.
and we're seeing steps by the U.S. to allow South Korea to develop nuclear propelled submarines. And we'll continue to see these sorts of advancements in South Korea's defense capabilities. Remember, for over 40 years ago, South Korea had a very basic ballistic missile program. And then after 40 years of development, they now have basically an unrestricted ballistic missile program, right? So I think we'll continue to see these developments in South Korea's own defense capabilities because of this concern about whether we can trust, South Korea can trust the U.S. extended deterrence commitment. And that question may also be relevant to the next session. But in the meantime, as we prepare for the next session, I want to invite everyone to thank our panelists with a round of applause. Thank you, Mr. Snyder. Judging by the enthusiasm of the crowd in terms of questioning in the comments, I think you guys did a very good job holding court, especially with this topic on a glorious Friday New York afternoon. So thank you again. Okay. So 참고로 그 책상에 보시는 책자에 보시면 책자 옆에 그 설문지가 있죠. 설문지와 또 인터뷰 노트가 있습니다. 끝나기 전에 이 설문지와 인터뷰를 작성을 하셔서 가시기 전에 여기 계신 평통 사무처에서 나오신 직원들한테 주시면은 감사하겠고, 또 이 설문지를 주시면은 선물도 주신다고 하니까 꼭 그 설문지를 작성을 하셔서 나가실 때 전달해 주시기 바랍니다. As a reminder, be sure to fill out the survey that's in front of you. There should be like a survey in Korean as well as the interview. If you fill that out and give it to one of the workers here, they'll give you a gift. That's what I was told. So please fill them out and give to the workers before you leave. Thank you. Okay, so I think we can get started. 지금부터 오늘 포럼의 두 번째 세션을 시작하겠습니다. We will now begin the second session of our forum. The topic of the second session is Republic of Korea-U.S. relations in a changing international order, prospects and policy challenges. The session will be led by Professor Lee Jung-chul. Professor Lee is a professor in the Department of Political Science and International Relations at Seoul National University. Professor Lee's research focuses on North Korean studies and peace studies within the broader context of East Asian security architectures. He has authored numerous books and articles on North Korea and its nuclear issues. We are also pleased to have, again, Professor Kim Young-jun. He is playing a doubleheader today, so thank you. Also joining as a panelist is Professor Nam Tae-hyun of Salisbury University in Maryland. His teaching fields are international relations and the comparative politics with emphasis on East Asia. His major research interests include protest and political development. Last but not least, we are also joined by Mr. Jonathan Corrado, who is the Director of Policy at the Korea Society. He produces programming and conducts research on security, diplomacy, and socio-economic issues impacting the U.S.-Korea alliance, as well as the Korean Peninsula in general. He also teaches a course related to the various issues concerning North Korea here at Columbia University and also at SUNY Stony Brook. Thank you, gentlemen, for joining us. 큰 박수 부탁드립니다. 그리고 참고로 Mr. Corrado는 영어로 강연을 해주시겠지만 세 교수님분들은 한국어로도 하실 테니까 영어와 한국어를 섞어서 하니까 그렇게 부탁드리겠습니다. 자, 감사합니다. 시작해 주시죠, 이 교수님. 네, 소개 감사드립니다. 업 세션에서 빅터차 얘기가 많이 나왔는데요. 한국 분들은 이제 빅터차에 대해서 한 20년 이상 여러 주장과 논문과 얘기들을 들어왔기 때문에 관심이 되게 많은 분이죠. 그 조나단하고 저하고 아까 시작하기 전에
빅터차 얘기로 논의를 하자고 우리가 작전을 짰는데 1세션에서 이미 그 얘기를 다 해버려가지고 이제 둘이 퀘스천 자체가 좀 바뀌었습니다. 그래서 제가 좀 이따 이제 나중에 듣고 다른 퀘스천을 하려고 합니다. 근데 이제 제가 이 1세션을 이어가면서 빅터차에 대한 얘기를 하나만 더 하겠습니다. 이번에 쓴 논문이 왜 문제가 되는가 그러면 거기서 빅터차가 이제 자기 주장의 베이스를 북한의 미국 본토 공격 능력의 변화 이거에서 자기 주장을 하거든요. 그게 뭔가 그러면 미국이 이제 북한의 ICBM 발사대 숫자를 이렇게 정보팀에서 보니까 15개나 20개 정도가 북한이 보유하고 있다. 그래서 그렇게 쓰고 있어요. 근데 이거를 미국이 캘리포니아나 알래스카에서 요격을 할 거 아니에요. 근데 미국이 보유하고 있는 요격탄의 숫자가 45개다. 그러면 여기서 되게 단순한 논리가 ICBM 하나를 요격하는데 필요한 인셉트가 4개가 필요하다. 그러니까 북한이 만약에 15개면 60개의 인터셉터가 필요하다. 그런데 현재 캘리포니아와 알래스카에 미국이 갖고 있는 그게 45개다. 이제 포린 어페어스 아티클에 그렇게 쓰고 있습니다. 그러니까 최소한 60개가 필요한데 미국이 현재 45개밖에 없기 때문에 북한의 미국 본토 공격에 대해서 완벽한 디펜스 상태가 아니라는 데서 빅터차의 입장이 시작된 거죠. 그래서 이제는 협상을 북한이 본토 공격 능력을 가진 상황에서 북한과 콜드 피스 차가운 평화라도 해서 협상을 하고 긴장을 낮춰야 된다. 이게 이번 아티클의 출발점입니다. 그러니까 뭐 여러 빅터차의 논리에 대해서 우리가 반론도 펼 수 있고 논의도 할 수 있지만 어쨌든 이 정보 문제와 북한의 능력에 대한 평가의 전환 이게 대북 정책의 전환의 제안으로 나타난다. 그렇게 이제 빅터차 얘기를 보시면 될 것 같습니다. 자, 세 분의 발표자분들이 오늘 준비를 하고 계시고요. 저희 주제는 1세션에서 한반도 문제, 북한 문제 이런 것을 중심으로 했다면 이 세션은 우리가 자랑스럽게 생각하는 80년, 75년 된 한미동맹의 문제를 다루도록 하겠습니다. 먼저 김영준 교수님께서 발표해 주시겠습니다. 저 민주평통하고 일을 많이 해오고 있는데 오늘 저는 한 행사에서 2번 세션 하는 건 극히 드문데 하여튼 영광스럽게 생각하고 민주평통의 그런 효율성 대단히 높게 합니다. 한미관계 이게 참 저희가 미국에서 이 포럼을 하는 것 자체가 이 상승을 보여줍니다. 가장 중요한 나라죠. 미국하고 한국은 혈맹이고 그 안에 뭐 수많은 부침이 있었고 최근에 뭐 전작권이라든가 불안성이 또뭐 북한이랑 그 자리로 갔다 뭐 이런 자문들은 있지만 근본적으로 한미 관계에 대해 의심을 하는 건 이제 거의 없고요. 아무리 주한미군 안에 철수까지 주장하는 사람들도 대한민국 국민의 극히 소수라고 생각합니다. 그래서 이제 더 이상 한미 관계 자체를 갖고 논쟁을 벌이는 주제는 많이 달라졌다. 하나는 이제 대북 정책 관련한 미국의 입장을 조금 온건하게 하는 게 우리의 목적인데 미국의 특히 국방부는 너무 유도리가 없는 거 아니냐 이런 부분들이 하나 쟁점이 있고요. 또 하나는 우리는 중국을 주적으로 보진 않는데 당연히 중국의 군사력 건설 자체는 부담되죠. 우리 2000년 역사 중에 중국이 강했을 때 단 한 번도 평화로운 적이 없다는 거는 뭐 남한 북한 다
공공연히 공유하고 있는 사실이기 때문에 그 자체는 부담스럽지만 미국처럼 중국, 러시아를 완전히 그렇죠? 경쟁국으로서 군사적 대비를 강화해야 된다라고 하면 저희는 좀 부담스럽죠. 이런 부분들이 근본적으로 갈라져 있으니까 항상 이 두 가지 갖고 잡음이 나옵니다. 그래서 지금 저는 이제 국방부에 있고 아무래도 미군하고도 오래 일을 했고 앞으로도 일을 할 것이고 그거 자체는 굉장히 중요하다고 보기 때문에 몇 가지 경험담 공유하면서 선생님들하고 토론 주제 몇 개 꺼내려고 하는데요. 최근에 인도太平洋사령부 몇 번 갔다 왔어요. 자주 가지만 재작년에 안보과정이라고 저희 고위공무원단하고 한번 가서 브리핑 받았고 최근에 갔던 게 몇 달 전에 저희 장군들 새로 별 달면 75명 정도를 저희가 인솔해서 인도太平洋 사령부 데려가요. 1년 전에는 계엄이 딱 터져가지고 3일 전에 치러져가지고 그때는 제가 계획을 다 세워놓고 여행사를 환불을 하고 못 갔는데 이번에는 갔어요. 이번에는 이재명 정부의 첫 번째 장군들 말도 많고 탈도 많고 계엄버스 뭐 해가지고 겨우겨우 골라서 뽑은 우수한 장군들 데리고 인도太平洋 사령부를 가서 이재명 정부의 첫 번째 장군들 이 사람들 별일 없으면 5년 안에 쓰리스타 포스타 가는 겁니다. 어떻게 보면 정권 바뀔 때 첫 번째 별단 사람들이 제일 좋아해요. 당연한 거죠. 끝날 때 간단하고요. 그래서 이분들한테 무슨 얘기를 할 건가 저는 관심이 많았죠. 가서 인도太平洋 사령부 갔더니 생각보다 중국 견제하자거나 뭐 이런 얘기는 아예 없어요. 공식적인 얘기는 전혀 안 하죠. 그리고 오히려 저희 젊은 장군들이 질문들을 막 했죠. 지금 미군 돌아가는 걸 보니 주한미군 내에 대부분 중국 견제를 위한 군수라든가 이런 것들로 시스템이 바뀌는데 우리가 느끼는 게 맞느냐? 그럼 거기는 아니라고 하죠. 당연히 북한 대비해서만 한다. 공식적인 답변만 하고 요거를 보여줬어요. 두 가지 제가 기억나는 게 하나는 전체적으로 훈련을 하고 인도太平洋 사령부 지역에 훈련 지도를 쫙 펼쳐줍니다. 1년 동안. 비문에 해당되겠죠? 그래서 어느 나라들이 참여하고 막 이게 보여요. 그럼 한국이 참여한 게 얼마나 될까요? 예를 들면 100개라고 쳐봐요. 1년 동안 인도太平洋 사령부만 돌아가는 훈련에 10%도 안 됩니다. 그 중에 이제 저희 한미 을지훈련 있고 림팩 있고 몇 개가 있어요. 들어보시고 해공군 위주로. 나머지 90%에는 사실 일본, 호주, 필리핀은 거의 다 들어가요. 다. 놀랍진 않죠. 근데 우리는 이제 사실 이 몇 개 안 들어가는 훈련인데 을지훈련 자체도 우리는 대북 정책 때문에 좀 줄이고 어떻게 나눠서 하고 막 이런 얘기 많이 하잖아요. 그러니까 미국이 보기엔 수많은 훈련 중에 그 일부만 들어오면서 그것도 줄이자고 하는 게 실동이 날 수 있겠다. 왜냐하면 본인들은 전반적으로 중국, 러시아에 견제할 만한 여러 가지 다국적군을 꾸리고 있는데 한국이 일본이나 호주에 비해서는 참여도가 좀 적은 거 아니냐 그런 얘기를 들 수밖에 없는 구조도 있는 것 같긴 해요. 그들 입장에서. 또 하나는 저희들 마중 나온 장군의 성격이에요. 원래 파파로 사령관이 나와야 되는데 필리핀에 가서 뭐 MOU 체결한다고 안 나왔어요. 우리 장군들이 가니까 이제 잘 맞이해 줘야 될 거 아니에요. 근데 나온 사람들이 호주 사람이라길래 호주 출신 미군인가 저는 그랬어요. 처음. 근데 호주 장군이에요. 호주 장군이 호주 군복 입고 인도太平洋 사령부에 핵심 참모로 일을 하고 있는 거예요. 근데 우리가 유엔사를 보다 보니까 그럴 수도 있고 하지 않냐라고 하는데 이게 전혀 달라요. 다국적군 사령부인 유엔사에서 호주 영국을 끼는 거랑 우리로 치면 지작사령부나 상군단이나 5군단에 작전 참모를 호주 장군이 비문을 같이 보면서 하는 거예요. 그러니까 이게 주는 상식성이 뭘까? 그 사람들 그냥 하이하면서 반갑게 맞이하는데 나중에 그 사람들이 그리는 모습은 일본, 호주 장군들이 이런 사령부에 모여서 중국의 위협에 대해서 같이 논하고 싶어하는 것 같아요. 현재는 호주만 들어가 있지만 우리도 언젠가는 이걸 결정할 순간이 오긴 하겠구나. 왜냐하면 우리가 안 들어가는 우리 자유지만 우리 빼고 자유들끼리 다 하는 건 그들의 자유거든요. 우리 빼고 자기들끼리 모여서 중국의 위협에 대해서 논의한 게 이미 평택에서 오래됐습니다. 주한미군 연합사에서 우리 연합사령관하고 한국 연합사 부사령관하고 차 한잔 마시려면 2달 전부터 약속 잡아야 돼요. 생각보다 의사소통이 그렇게 활발하지 않아요. 왜냐면 포커스가 많이 다르니까. 북한 해협은 할 얘기 많죠. 근데 그쪽이 중국 관련해서 여러 가지 TTX를 돌리려고 하면 우리는 참여 안 하잖아요. 싫어하는 거 알고. 그러니까 이런 일까지 벌어집니다. 유엔사에 있는 국적의 나라들끼리 문을 닫고 우리나라 땅인데 미국 땅이죠. 선택하네. 자기들끼리 중국 관련한 얘기를 하고 우리는 그 방에 안 들어가요. 근데 그들 입장에서 그럴 수 있겠죠. 그래서 이런 부분들이 앞으로 지금보다는 엄청나게 많아질 거다. 여기 저희 이제 미래 세대분들 계시는데
제가 보기에는 3, 4년 후에 대선은 북한 문제로 진보 보수가 안 싸웁니다. 북한 문제는 어느 정도 지금 야 걔네들 하고 싶은 대로 나도 이런 식으로 이제 어느 정도 공감들이 가고 있는 것 같은데 중국 문제로 싸울 것 같아요. 중국에 대해서 더 터프하게 가느냐 미국하고 같이. 윤석열 정부 때 막 나갔죠. 근데 그건 아니다. 우리도 중국 러시아랑 적당히 잘 지내야 된다. 라고 하는 이제 소위 진보 정부가 중국과의 관계. 그럼 이쪽에서는 이쪽을 삼중 프레임으로 막 공격을 하겠죠. 근데 또 젊은 세대는 중국에 대해서 중국 사람들은 좋아하지만 중국 정부의 독재적인 여러 가지 것들에 대한 굉장한 반감이 있어요. 한국의 20대들이 30대들이 설문조사하면 제일 싫어하는 나라 1위는 중국으로 나옵니다. 중국 사람들이 아니고 중국 정부의 여러 가지. 그러니까 앞으로 제가 정치인이라면 이 중국 문제는 표를 위해선 뭔가 언급은 해야 되는 문제로 들어갑니다. 문제는 어떤 식으로 언급하느냐, 중국 인권을 언급하느냐, 군사력을 언급하느냐 이것만 다른 것이지. 예를 들어 미국 민주당은 중국 인권을 더 하는 거죠. 미국의 공화당은 중국의 지정학적 힘을 더 견제하자는 거고. 그 안에 우리 보고 들어오라고 우리가 착한 정부라고 생각했던 바이든 정부가 엄청나게 압력을 넣었었죠. 대만 이어갈 때 왜 너 안 들어와? 들어와. 윤석열 정부는 열심히 들어가자 하는 정부였기 때문에 들어가서 TTX도 많이 하고 한반도 대만 문제에 복합 위협에 대해서 엄청나게 열심히 같이 일을 해서 미국에서는 그 부분은 되게 좋아했던 거죠. 근데 이제 이재명 정부가 들어섰을 때 여기서는 중국하고 잘 지내는 정부, 북한하고 잘 지내는 정부로 인식을 하고 있는데 정부가 들어섰고 그런 눈초리로 쳐다보고 있는 상황은 우리가 다 알고 있고 그 안에서 이제 지금의 자본들이 나오니까 한국에는 이제 보수 쪽에선 올게 왔구나라고 이제 공격을 하고 있는 상황이죠. 우리가 이미 다 아는 얘기입니다. 이 안에서는 전자권 문제가 또 흘러가고 있어요. 우리가 노무현 문재인 정부 때는 전자권이 어떤 자주권이 핵심이고 전쟁에 우리가 총알바지나 앞잡이가 되지 않아서 반드시 가져야 된다. 맞는 얘기긴 한데 또 우리의 작전 기획 능력이 있어야 된다. 왜냐하면 미군 명령만 기다리고 앉아있거든요. 합참에서. 우리가 짤 줄 알아야죠. 문제는 지금 트럼프가 우리한테 넘겨주려는 분위기는 우리가 원하는 전자권보다는 야 이제 북한은 너네가 알아서 지키고 나는 너네 땅에서 중국은 내가 알아서 지킬 테니까 돈 터치. 약간 이런 문화로 가는 것 같아서 우리가 그렇게 요만하던 전자권이 약간 야 먹고 떨어져 이런 분위기로 가는 것 같아서 약간 씁쓸하죠. 받기는 돼 있는데 전하춘 사령관이 29년도 입국하기 전에 준다고 하니까 우리 되게 기뻐야 되는데 지금 분위기가 막 그렇게 기쁘지 않은 이유는 의도가 달라진 것 같다는 거. 우리가 찾아오는 느낌이 아니라 야 북한은 너네가 알아서 상대하고 중국은 우리가 넌 들어오려면 들어오고 아니면 일본하고 필리핀하고 호주랑 우리가 중국 망령 훈련 평택 미국 기지 포함해서 할 테니까 간섭하지 마. 평택이라는 데는 포기하기 너무 아깝습니다. 그래서 일화가 하나 있어요. 성무 장관이 트럼프 1기 집권했을 때 평택 관련해서 돈을 많이 뜯어갈까봐 엄청나게 논의를 많이 준비했대요. 그때 러시아 스킨들 때문에 감옥에 갔던 미 외 초대 국가안보부장관 3스타 출신이 와가지고 평택을 딱 갔대요. 그래서 기본 개념도 없대요. 그분 중국 전문가거든요. 이거 우리 돈으로 좀 많이 줘줬다고 하는데 그걸 왜 너네 돈으로 좀 막 이런 식으로 해서 우리가 그거 걱정 안 해도 되겠구나 하는데 평택을 딱 보더니 중국 바로 앞에 해군기지가 있는 거잖아요. 쿠바예요, 쿠바. 미국 입장에서. 쿠바 앞에 플로리다처럼 중국을 바로 때릴 수 있는 해군기지 앞에 미국의 항공모함을 세울 수 있는 평택이 있는 거예요. 여기는 절대 버리기가 아까운 거죠. 그때부터 성무 장관이나 문재인 정부에서는 그 생각을 했어요. 미군이 줄어들진 않겠구나. 왜냐하면 평택을 보고 중국의 앞바다에 항공모함을 세울 수 있다는 걸 알아버렸기 때문에 그 필요성이 너무 커져서 우리가 그때 고민하던 주한미군 철수나 감축보다는 이걸 어떻게 효율적으로 쓸까에 대한 고민만 했다는 거죠. 그래서 유엔사도 막 늘리고 했잖아요. 윤석열 정부는 그걸 이제 같이 맞춰보는 찾죠. 지금 이재명 정부 입장에서는 대북 정책을 위해서 연합훈련이라는 건 좀 일시적으로 중단을 하든 조절을 할 수 있는 거 아니냐 라는 태세로 그냥 가고 있는데 미국이 그리는 큰 그림 안에서는 한국의 역할이 대부분 뭐 알았고 그냥 하는 대로 해줄 테니까 중국 어떻게 할 거야 이제 이 문제를 계속 얘기를 하는 거예요. 우리 입장은 지금은 북한도 우리 하고 싶은 대로 할 테니까 좀 양해해줘. 중국도 우리가 잘 지내니까 네가 좀 양해해줘. 이거 약간 이런 포지션이잖아요. 근데 저는 이게 과연 계속 먹힐 수 있는가 그 효율성에 대해서 고민을 많이 하게 되더라고요. 우리가 국가 간에 사실 주고받고 있고 우리가 무역 투자를 하니까 원자력 협정 개정도 달라고 하고 막 이런 거죠. 그러면 얘네가 북한 관련해서 너네가 원하는 대로 조금 유들유들하게 해주려고 하면
최소한 중국 관련해서는 안 보이는 곳에서는 우리가 미국하고 최소한 한반도 인근 지역이 아니면 사이버 훈련이 됐든 인도양에서 대서양에서 해양 훈련을 하든 조금 더 중국을 자극하지 않는 선에서 가야 되지 않는가 그런 생각을 좀 요새 하고 있는데 왜냐하면 미국이 둘 다 우리 처지를 이해해줘 이러면 아예 우리가 필요한지 여부에 대해서 이제 재검토할 수 있는 것이죠. 그리고 일본이라는 강력한 무건이 있고 최근에 C5라고 얘기했잖아요. 가격 질서를 추구하겠다. 공식적으로 독수리는 안 들어갔지만 누구죠? 미국, 차이나, 러시아, 인디아, 저는 싫지만 일본이 들어가서 5개국의 소위 이런 말이 뭐하든 나와바니는 인정해 줄 테니까 미국이 갖고 있는 내 거는 건들지 마. 미국이 갖고 있는 게 뭐죠? 북미, 남미, 바다 전체 중동은 내 거니까 건들지 마. 그리고 내 거에 대해서 중국이 오는 걸 막아주겠어. 남미의 중국의 영향력을 막아주겠어. 베네수엘라, 쿠바. 중동에 있는 중국의 영향력을 막아주겠어. 이란. 그리고 나의 아바타 이스라엘. 그죠? 아프리카는 뭘로 건들지 모르겠어. 이렇게 되면 그 안에서 한국의 포지션이 뭐냐? 미국은 자기들 원하는 꿈꾸는 대로 가라 이거예요. 민주당이 집권해도 똑같죠. 민주당이 집권. 민주당 더 세죠. 우리한테 요구하는 게. 바이든이 착한 게 아니고 저 착한 트럼프라고 했는데 바이든은 앞에서 웃으면서 뒤에서 받아먹고 다 받아먹으니까 저는 오히려 트럼프가 나은 것도 있다고 얘기를 하는데 그러면 이 안에서 우리가 중국, 러시아도 잘 지내고 북한도 잘 지내고 우리는 그러고 싶지만 이 강대국 정치에서 우리가 하나를 얻으려면 중장기적인 좀 협조해주는 그것도 이제 상대방을 자극하지 않아서 해야 되는 뭔가 지혜가 필요하다. 안 그러면 이 사람들이 보기에 너무 이상적인 것만 얘기하는. 그래서 우리가 정부하고 전쟁을 하거나 이런 얘기는 아니죠. 근데 지금 사실은 우리가 빠진 모든 다국적 훈련은 그대로 돌아가고 있어요. 그대로 돌아가고 있고 점점 더 커질 겁니다. 그럼 우리가 빠지는 건 우리 자유인데 우리가 빠질 때 이런 부분에 대한 검토를 하고 빠지는 것이냐. 우리는 아무래도 한반도 중심으로 세상을 보다 보니까 미중 갈등이 희생자가 되지 않겠다가 우리의 모든 목표의 하나인데 총알바지 되지 않겠다. 이런 부분들이 미군하고 일을 많이 하다 보면 여러 가지들이 좀 큰 그림에서 한국의 포지셔닝을 보게 되는 습관이 생기면서 어디까지가 우리가 들어가야 되고 나와야 되냐 이런 고민들을 좀 하게 됩니다. 그 안에 이제 전자권 이슈라든가 확장업체라든가 우리 핵 잠재력 이슈라든가 여러 가지 들어있거든요. 우리가 미사일 지침 받아낼 때 제가 이상철 차장하고 안보실 자문위원이니까 아이디어를 냈던 게 중국을 이용하자. 중국 뭐 사람을 싫어하는 건 아니지만 너네 사드 들어오니까 난리 치지 않았냐. 우리 미사일로 대신 역할을 해줄 수 있으니까 미사일 사거리를 폐지시켜달라. 이 논리로 저희가 국방부 팀은 빼고 갔어요. 안보실 하고. 근데 걔네가 걱정하는 건 팀을 협상하는 중에 이렇게 나와요. 야 너네 미사일 팔면 안 돼. 해제되는 거는 괜찮겠는데 상무부가 들어와서 해방을 놓자고. 그러니까 우리는 이거를 안보이시로 갔는데 얘네는 미사일 판이 경쟁국으로 온 거예요. 그다음부터 우리는 다시 국방부를 껴서 들어갔어요. 그리고 미사일을 당분간 너네 경쟁이 되는 거 팔지 않게. 그러면서 이제 매듭을 져서 진보정부 때 생각하지도 못한 미사일 가이드라인 해제를 얻어낸 겁니다. 그래서 지금 이재명 대통령이 핵잠수함 얘기할 때 중국 문제를 얘기를 한 거 좋은데 문제는 실제 액션 같은 걸 보면 미국이 보기엔 아직 우리랑 여러 가지를 같이 하고 있지 않아요. 다른 나라랑 비교해서 일본, 호주 등등. 그래서 이게 우리가 모든 나라와 평화롭게 다 잘 지내면 좋겠지만 우리도 전략이라는 게 있어야 되잖아요. 단기적으로 북한 문제 풀려면 하는 거는 같이 가야 됩니다. 그래야 믿을만한 파트너가 되고. 그래서 이런 부분에 대해서 좀 고민하는 시간 많이 갖게 됐고 앞으로도 당분간은 이 문제가 핵심이 될 겁니다. 또 중국 문제가 어떻게 우리가 어디까지 우리의 폰이 가야 되느냐 이런 부분들. 그래서 선진국의 역량을 배우려면 사실 인도양이나 대서양에서 미국 항공모함 같이 타가지고 젊은 대리 소령들이 막 훈련하면 사실 멋있잖아요. 우리가 너무 북한만 쳐다보고 전방에서 경계 쓰면서 라면 끓여 먹고 간부 눈치 보는 것보다 넓은 나라에 뻗쳐나가서 훈련을 같이 하면서 영국, 프랑스가 세상을 어떻게 바라보는지. 지금 마지막 얘기 하나만 드리고 끝날 텐데 예를 들면 이래요. 프랑스의 마크롱하고 친한 거기 국방연구원장 같은 분이 와가지고 프랑스 대사관 끌어서 저보고 밥을 먹재요. 그래가지고 아깝다고 그때 이제 청와대 자문위원하고 있으니까 얘네가 이 얘기를 하는 거예요. 중국 사이버 관련해서 우리랑 같이 연합을 해서 하는 프로젝트를 국방부하고 같이 돌리면 인도태평양에 있는 프랑스 섬을 너네가 다 이용하게 해줄게요. 우리가 보기엔 우리나라에 프랑스 섬 몇 개나 있는데 물어보니까 몇백 개가 있어요.
우리는 여기 이상 뻗어나간 적이 없잖아. 이명박 대통령 때 뭐 몽골 얘기라고 잠깐 하긴 했지만 우리가 거기 왜 이용해? 그런 생각도 있고. 근데 걔네는 자기들이 갖고 있는 카드가 많다 보니까 주고받는 게 되게 많아. 우리가 해군이 거기 이용해야 되는 필요성은 떠나서 주고받는 카드들이 엄청 커져요. 그럼 이제 여기서 사업하시는 분들은 더 많이 알겠지만, 그래서 이런 부분들이 우리가 조금 한반도를 넘어서 여러 가지를 주고받고 하는 역량들을 갖출 때 북한만 계속 보면서 이거 우리 논리 들어줘 하는 것보다 다른 것들 같이 하면서 북한이 껴서 가면 오히려 쉬워진다. 왜냐면 다른 것들 협조가 되기 때문에 북한은 아무것도 아닌 거예요. 그 사람들은. 몰라. 그러니까 제가 개성공단 황희 의원이 뭐 맨날 개성공단 어떻게 살리냐 세미나 하자고 문제는 말기 때 해가지고 제가 얘기를 했어요. 미국 애들 미국 기업 끼우면 바로 풀린다고 보시래. 우리끼리 기업 들어가 착한 생각하지 말고 미국 기업을 넣어가지고 걔네가 돈을 벌려고 일자리를 만들게 하는 식으로 가야지. 그래야 미국 부자지대가 빨리 풀리지. 우리끼리 남북한 뭐 같이 하지 이러면 안 된다. 왜냐면 미국에는 생각이 아예 다르거든요. 그래서 한참 싱가포르 하노이 잘 될 때 공화당 제가 클럽을 자주 가거든요. 친한 분들이 많아서 캐피탈 클럽에. 그럼 거기서 평양에 땅 투기하고 싶다고 오는 사업가들 엄청 많아요. 우리는 그런 생각 잘 안 하죠. 근데 그때 한참 잘 됐대요. 그리고 어떤 분은 영국에서 아프리카에 금강을 캐야 되는데 북한이 땅을 잘 파니까 소개를 해달래요. 그러니까 생각이 아예 달라요. 그러니까 전쟁에 쓰던 도구가 북한이 땅굴을 잘 파서 금강책으로 하는 걸로 바꿔서 걔는 사업을 하고 싶은 거예요. 그러니까 우리는 생각이 다르다. 그러니까 이런저런 이야기를 하면서 보면 생각보다 북한 문제를 다양한 스테이크홀더가 이익을 갖게 만들어줄 수가 있다. 그래서 우리 안에서 갇혀 있지 말고 자꾸 오픈시켜 얘기를 하자. 그 얘기를 좀 드렸습니다. 네, 아시겠습니다. 네, 감사합니다. 그 한미동맹을 바이든 정부 때나 저희가 격자형 동맹으로 미국 정부가 전환하기를 원한다라고 생각합니다. 그 바둑판에 이렇게 렉투스 라이크 라이언스 이렇게 해서 한미일, 그다음에 미일, 필리핀, 한미, 호주 이렇게 여러 개의 삼자 동맹을 여러 개 묶어서 태평양 지역에 중국이 진출하는 것을 막으면 여기에 한국이 같이 했으면 하는 게 바이든 정부 때의 격자형 동맹 전략이었어요. 이제 트럼프 정부 들어서서 이 격자형 동맹이 지금 유지되고 있느냐 아니면 과거로 다시 돌아갔느냐. C5 말씀하신 건 사실은 그런 대전략에서 중국을 바라보는 미국 정부의 변화가 전제되어 있는 거예요. 그래서 그런 거를 조금 더 뒤에 이제 발표하실 때 한 번 더 생각해서 발표하시라고 제가 먼저 질문을 드려놓고 다음 우리 남 교수님한테 마이크 넘기겠습니다. So last night I thought I was all done with the presentation and everything, and I went to gym, YMCA to exercise, and it come to me that I just prepare everything in English out of habit, and then I realized maybe that's not really the case, and I sort of started all the my preparation in Korean. And I was not really sure was I going to talk about it all this in Korean or English, but apparently it is Korean. 문제는 또 제가 이 한국말 하면 굉장히 버벅거립니다. 그래서 제가 이 스크립트를 다 써왔습니다. 그래서 보통은 제가 말씀을 드리는데 제가 말을 버벅거리기 때문에 제가 아시겠지만 미국에서 오래 살다 보면 한국어도 안 되고 영어도 안 되고 그러는 케이스가 딱 저이고요. 게다가 제가 말을 버벅거리면 그냥 저 혼자 있으면 괜찮은데 저희 와이프가 저기 뒤에 와 있어서 제가 말을 버벅거리면 안 좋아합니다. 그래서 제가 잘 읽도록 하겠습니다. 그리고 저는 15분 안에 끝내도록 빠르게 하도록 최선을 다하겠습니다. 이 나이 40이 되면 세상의 끝은 아니지만 거기서 끝이 보인다라는 말이 있습니다.
아직 40이 안 넘으신 분들 여기 몇 분 계시는데 아마 40이 되시면 아, 그 사람 말이 맞구나라는 게 느껴질 겁니다. 저는 미국 패권도 그런 지점에 와 있다고 생각합니다. 지난 30년간 우리가 알던 국제 질서가 근본적으로 변하고 있습니다. 이 시기를 단극 체제의 황혼이라고 부를 수 있습니다. 지난 수십 년간 한미 동맹은 단순한 가정 위에 서 있었습니다. 미국의 힘은 절대적이고 미국의 공약은 무조건적이다. 물론 미국은 여전히 물리적인 거인입니다. 하지만 그 패권의 토대는 흔들리고 있습니다. 미국은 절대적 패권국에서 거래형 강대국으로 변모하고 있고 이러한 변화는 미국의 변화뿐만 아니라 한국의 취약성을 드러냅니다. 물론 한국이 전략적 가치도 있고 그런 것을 논의를 하겠습니다. 문제는 한국이 이 상호 의존성을 인식하고 활용하느냐는 것입니다. 오늘 발표는 세 부분으로 되어 있습니다. 단극 체제로부터의 변화를 일단 살펴보고요. 그 다음에 이런 체제가 변화하면서 과연 한국과 미국 사이의 동맹에는 그게 어떤 의미가 있는가를 보겠습니다. 그리고 마지막으로 세 번째, 한국은 무엇을 할 수 있는가를 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 제가 제안드릴 전략적 경로는 비대칭적 헤비 해징, 그러니까 한국말로 하면 적극적 위험 분산입니다. 오늘 제가 해징이란 말을 많이 쓸 텐데요. 파이낸스 하시는 분들은 아시겠지만 위험 분산이라고 이해해 주시면 되겠습니다. 그럼 첫 번째인 그 단극 체제의 종말부터 제가 좀 말씀을 드리겠습니다. 여러분들 다 너무 잘 아시겠지만 미국 지도력에 구멍이 크게 나 있습니다. 여기저기 그것도 동시다발적으로 말이죠. 미국 압력에도 불구하고 러시아의 우크라이나 전쟁은 계속되고 있습니다. 중국 발전도 견제를 못하고 있죠. 북한의 핵 문제도 마찬가지입니다. 물론 이란 전쟁도 보시면 완전 지금 난리가 나 있습니다. 갈팡질팡 이런 말 자체가 모자랄 정도로 미국이 헤매고 있습니다. 이러한 미국의 리더십 위기는 외부 요인 때문이 아닙니다. 진짜 문제는 내부에서 일어나고 있습니다. 지난 몇 년간 외교적 와해로 가장 잘 드러났죠. 전통적 지표들, 국방비, 달러의 지위, 미국 기술 이런 것만 보면 미국은 여전히 지배적입니다. 하지만 신뢰할 수 있는 의지가 없이는 패권국이 아닙니다. 다시 말해 위기의 핵심은 미국의 행태와 국제적 평판과 신뢰입니다. 누군가는 반박하겠죠. 미국 국방비가 여전히 다음 10개국을 합친 것보다 많고 달러가 세계 외환 보유고의 60%를 차지하는데 어떻게 패권 쇠퇴를 말하냐고요. 맞습니다. 하지만 그건 과거 지배력이 축적된 후행 지표입니다. 중요한 건 오늘의 능력이 아니라 내일, 미래의 신뢰입니다. 미국의 정책, 공약이 과연 다음 선거를 넘길 수 있을까라는 의문이 드는 이 상황이 바로 그 위기를 말하는 것이죠. 패권은 이미 기능적으로 위기를 맞고 있는 겁니다. 공식 지표가 따라잡지 못했다고 볼 수 있죠. 불과 몇 년 만에 미국 중심의 서구 동맹의 유대는 전례 없이 악화됐습니다. 트럼프 대통령을 비롯해 미 정부 지도자들이 파트너들을 공개적으로 비난해왔죠. 나토 동맹국들을 채나짜라고 부르고 나토 탈퇴까지 공공연하게 위협하고 있습니다. 캐나다 총리가 공개적으로 양국 관계가 완전히 바뀌었다고 선언했죠. 캐나다는 더 이상 미국과 공유된 가치나 예측 가능한 협력을 기대할 수 없다고 밝혔습니다. 불합리하고 변덕스러운 요구도 넘쳐났습니다. 덴마크한테 땅을 내놔라 라는 협박을 했죠. 국가 안보를 명분으로 동맹국들에게 관세를 남발했습니다. 캐나다가 51번째 주가 될 수 있다는 충격적인 발언까지 나왔죠. 국제관계의 기본적 규범인 국가 주권을 위협하는 발언이었습니다. 이런 행태 그 자체가 단극 체제의 혼란이자 몰락의 시작인 것이죠. 이 위기는 미국 국내 정치 혼란에 뿌리를 두고 있습니다. 능력과 의지를 모두 가진 지배적 강대국이 있어야 단극 체제의 패권적 안정이 가능하죠. 하지만 우리가 잘 알다시피 미국의 패권 의지는 흔들리고 있습니다. 미국의 정치 양극화는 역사적 수준에 달했습니다. 연방기관에 대한 신뢰도 사상 최저입니다. 세계 경찰 역할에 대한 대중의 지지는 곤두박질을 쳤죠. 이제 미국인 다수는
미국이 국제 리더십보다 국내 문제에 집중해야 한다고 믿습니다. 그래서 트럼프가 대통령이 됐습니다. 반복되는 정부 셧다운과 리더십 불안정은 장기적 공약을 불가능하게 만듭니다. 외교 정책은 더하죠. 오바마 이란 핵 협상은 아주 좋은 예입니다. 물론 다택이 됐습니다. 민족주의와 극우운동의 부상 또한 미국의 전통적 외교를 뿌리째 흔들고 있습니다. 미국 내부 분열이 이제 더 변덕스럽고 예측 불가능한 국제정치로 이어지고 있습니다. 자, 그러면 그 동맹들은 어떻게 대응을 하고 있습니까? 이 해칭의 패턴이 뚜렷합니다. 유럽연합의 전략적 자율성 2.0 프레임워크, 폴란드의 국방비 급증, 일본의 군사력 증강 등등등 이런 것들은 고립된 사건들이 아닙니다. 주요 미국 동맹국들이 공식적으로는 동맹을 유지하면서도 자율적 능력을 구축하고 파트너십을 다각화하고 있습니다. 저는 이를 체제 변화에 대한 교과서적 대응이자 대응으로 봅니다. 지난 17일 상징적 행사가 열렸죠. 한국 대통령을 포함한 세계 지도자들이 미국 참여 없이 이란 위기를 논의하게 모였습니다. 가장 가까운 동맹국들이 적극적으로 패권국을 위기 관리에 배제할 때 패권은 이미 심각하게 훼손됐다고 볼 수 있죠. 자, 그럼 이런 변화가 한미 동맹의 어떤 의미일까요? 미국 주도권의 훼손은 한국의 다차원적 신뢰성 위기를 의미합니다. 동맹의 핵심인 미국 핵위상이 한국 전쟁 이후 가장 근본적 도전에 직면했습니다. 당극 시대에는 미국의 우위가 압도적이었습니다. 하지만 이제 다르죠. 북한이 미국 본토를 타격할 수 있는 미사일을 개발하면서 워싱턴은 서울을 위해 로스앤젤레스를 희생할 것인가? 라는 질문이 더 심각해졌습니다. 대답은 뻔하지 않을까요? 예, 희생할 일이 없을 것 같습니다. 재래식 군사 방어에도 불확실성은 커지고 있습니다. 2026년 미국 국방 전략은 동맹국의 1차적 책임이라는 표현을 씁니다. 새로운 동맹을 시작하는 서곡이죠. 한국은 이제 자국의 재래식 방어를 떠맡아야, 주도해야 합니다. 그러라고 미국이 시그널을 보내고 있기도 하고요. 미국은 주로 지원군, 병참이라든지 공중력, 정보 등을 제공하고 즉각적 지상군 파병에 훨씬 더 소극적으로 나올 공산이 큽니다. 한국 동맹은 보장된 미 지상군 동원에서 미국의 전략적 계산에 기반한 조건부 지원으로 바뀌고 있는지도 모릅니다. 여기에 역설이 있습니다. 한국은 세계 10대 경제 대국이자 글로벌 리더, 기술 리더로 변모한 시데렐라 스토리의 주인공입니다. 제가 어제 확인했는데 K-POP 디먼 헌터스가 아직도 탑10 넷플릭스 탑10에 있습니다. 그만큼 한국의 위상은 높아졌죠. 하지만 이러한 급성장이 전략적 딜레마를 만듭니다. 한국이 더 강해질수록 미국에 대한 지속적 비대칭적 의존은 정당화하기 어려워질 수밖에 없죠. 그러나 또 한편으로는 북한의 핵 위협은 완전한 한국의 자율성 또한 불가능하게 만듭니다. 이러니 이것도 힘들고 저것도 힘든 말 그대로 딜레마인 셈이죠. 한국은 와싱턴의 어떠한 정부도 완전히 뒤집을 수 없는 한미 동맹의 구조적 대들보를 확충해야 합니다. 여기서 한 가지만 짚고 넘어가겠습니다. 한국은 미국에 쉽게 벌어질 수 있는 위기는 있지만, 위험은 있지만 취약한 파트너, 취약한 하위 파트너라고만 할 수는 없습니다. 한미 관계에서는 종종 간과되는 결정적 요소가 있죠. 미국의 한미 동맹에 대한 전략적 필요가 증가하고 있다는 점입니다. 감소하는 게 아니고요. 방금 말씀해 주신 것처럼 말이죠. 지리를 봐도 평택을 말씀하셨고 그런 것처럼 한국은 대체 불가능한 인도 태평양의 앵커입니다. 한국 기지 없이는 중국과 대만 근처 미국의 영향력 행사가 굉장히 힘들 수밖에 없습니다. 기술 또한 마찬가지죠. 미국은 한국 반도체 없이 중국과 경쟁할 수 없습니다.
삼성과 SK 하이닉스가 세계 메모리 칩의 70%를 총대합니다. 이건 미국 국방과 AI를 위한 핵심적 전략 병목점입니다. 그러니 중국이 더 공세적이 될수록 한미동맹은 워싱턴에 더 같이 있어집니다. 가치가 떨어지는 게 아니라요. 그러면 이런 상황에서 한국은 어떤 대응 카드가 있을까요? 이런 혼란을 헤쳐가기 위해 한국을 위한 5가지 전략적 경로를 제시하겠습니다. 옵션 1, 기술 통합입니다. 저는 이게 한국의 가장 강력한 진액다라고 생각합니다. 동맹을 군사 위주에서 다양한 영역 파트너십으로 전환하는 겁니다. 반도체와 배터리 등 한국의 기술력은 그 한 축입니다. 한국 기술을 미국 국가 안보에 필수 불가결하게 만들면 한국은 미국 정치적 변덕을 넘어서는 구조적 상호 의존을 만들어낼 수 있다고 생각합니다. 한국을 포기하기에는 너무 가치 있게 만드는 거죠. 두 번째 옵션은 해징입니다. 일본, 호주 같은 다른 민주 국가들과 안보 관계를 구축하는 제3의 축을 만들기에 적극적으로 나서야 합니다. 이 파트너들이 미국의 핵 우산을 대체할 수는 없죠. 하지만 정보, 기술, 방산 협력에서 기능적 대안을 제공할 수 있습니다. 그리고 무엇보다도 중요한 것은 이런 대안들은 워싱턴으로 보내는 신호라는 겁니다. 서울에게 선택지가 있다는 것을 알리고 그래서 미국과의 협상력을 키울 수 있죠. 세 번째 옵션은 자율적 재래식 억지력 확충입니다. 한국은 즉각적인 대규모 군사 미국 지상군 증원 없이 북한의 재래식 공격을 퇴치할 수 있는 자체 능력을 구축해야 합니다. 높은 국방비를 유지하고 전력을 현대화해서 한국이 자체 방어를 주도할 수 있음을 보여줘야 합니다. 이 또한 워싱턴에 보내는 신호일 수 있습니다. 네 번째 옵션을 생각해 볼 수 있는데요. 그것은 핵 잠재력입니다. 실제로 핵무기를 만들진 않되 신속한 무기화를 위한 기술적 능력을 개발하는 겁니다. 이 또한 암묵적 지렛대로 사용할 수 있습니다. 한미 동맹이 핵 방어에 실패해도 실패할 수 있으니까요. 한국에게 비상 옵션이 있다는 신호를 보낼 수 있습니다. 물론 여기에는 국제적인 제재를 생각을 해야겠죠. 그 다음에 5번째 옵션은 중국과의 관계 개선입니다. 한국은 경제 문제와 북한 관리에서 베이징과 선택적 이슈별 협력을 한층 더 강화해야 합니다. 워싱턴과의 관계에서는 전략적 회색지대를 넓히고 베이징과의 관계에서는 중국 편에 서라는 압력을 줄일 수 있는 효과도 있죠. 자, 이런 5가지 옵션을 기반으로 해서 저는 적극적 위험 분산을 해야 된다고 한국에 부탁하고 싶습니다. 물론 이 말씀드린 것들을 동시에 사용하되 하지만 경중을 따라야겠죠. 우선 가장 중요한 것은 첫 번째 말씀드린 기술 통합입니다. 이게 한국이 가장 큰 비교 우위를 갖고 있고 미국의 의존도가 가장 심각한 영역이니까. 동맹 해직은 정치적으로 아주 중요한 보험이 될 수 있습니다. 자율적 재래식 억제력은 필요하지만 신중히 관리되어야 된다고 생각합니다. 무엇보다도 큰 재원이 소모되니까요. 핵 잠재력은 보조적 도구로 남아야 합니다. 테이블에 올려놓을 옵션이지 주요 목표로서는 부담이 너무 크죠. 한중 관계는 늘 관리해야 하는 주요 도구라고 생각합니다. 미국 단급 체제의 몰락, 한미 동맹의 변화에 대한 방어적인 대응이 아니라 신뢰할 수 있는 대안들로 뒷받침되는 적극적인 대응이 필요합니다. 미국이 요구하는 부담 분담의 대가로 한국은 구체적이고 명확한 약속을 요구해야 합니다. 법적 구속력이 있는 핵보장, 제한 없는 기술 이전, 한국을 끌어들일 수 있는 지역 분쟁 작전에 대한 협의권들을 요구해 볼 수 있죠. 워싱턴에 물어야 할 질문은, 서울의 질문은 우리를 보호해 줄 겁니까? 대신에 우리가 가져오는 것에 대한 대가로 무엇을 줄 수 있습니까? 하는 것이어야 한다고 저는 생각합니다. 이런 변화하는 세계 정세를 잘 이해를 하고 전력적인 성숙을 추구해서
자신감을 가지고 한국 정부가 미국에 요구할 수 있는 것을 요구해야 된다고 생각합니다. 왜냐? 한국은 약하지 않으니까요. 미국이 절실히 필요하라 하는 카드들을 주고 있습니다. 아까도 말씀드렸고 먼저도 말씀드렸지만 대체할 수 있는 지리, 워싱턴이 없으면 안 되는 기술이 있습니다. 그것보다도 여러 등등이 많죠. 넷플릭스를 따지면 한국 TV 쇼가 없는 넷플릭스를 상상할 수 있겠습니다. 문제는 한국 리더십이 이 지렛대를 사용할 자신감이 있느냐 하는 것입니다. 목표는 의존적인 하위 파트너에서 진정한 파트너십 내의 자율적 동반자로 성장하는 겁니다. 불합리한 요구를 거부하고 외부 변동성에 살아남을 수 있는 파트너십 말이죠. 이러한 파트너십은 상호 필요에 기반해야지 비대칭적 의존에 기반하면 안 됩니다. 한국의 성장은 격변하는 세계에서 살아남기 위한 필수 사항입니다. 선택의 여지가 없다고 생각합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 사실 한국에서는 남 교수님이 제기하시는 5가지 아이디어 되게 고민을 많이 하는 주제고, 특히 문재인 교수님 같은 분이 이재명 정부의 중요한 멘토 중에 한 분인데, 그런 분은 이런 미들 파워 간의 연대를 통한 한국의 전략적 자율성에 대해 관심이 되게 많으시죠. 또 요즘 심지어 유럽 국가들이 전략적 자율성 얘기를 하고 있잖아요. 그래서 이 5가지는 되게 중요한데, 문제는 사실 저희가 이제 미국에 와서 여쭙고 싶은 거죠. 한국이 이런 스트래티직 오토노미를 추구할 때, 또는 미들 파워들과 연대를 추구할 때, 만약에 정부가 미국에서 바뀌어서 다시 미국이 동맹 중시 정책을 이렇게 하면 미들 파워들끼리 약속했는데 그 중에 한둘이 이제 다시 미국 정부하고 이렇게 친해지고 하다 보면 한국이 이런 주장했다가 나중에 백래시가 생기면 어떡하냐, 이런 이제 의문이나 불안감들이 있는 거거든요. 또 우리가 이스라엘 문제에 대해서, 인권 문제에 대해서 우리가 고기롭게 얘기도 하지만, 또 한편으로는 그런 것이 가져올 백래시 같은 것에 대한 이제 우려들을 또 여쭙기도 하잖아요. 그래서 이 세션 마치고 우리 남 교수님이 그런 문제들에 대해서 한번 답을 주시면 한국이 더 자신감을 가져도 좋다라든지, 아니면 그런 미묘한 문제들을 어떻게 대처할 건지, 그럼 좀 더 완벽한 제안이 되지 않을까 생각합니다. 자, 이제 세 번째로 프로페서 조나단 힉스부터. Thanks so much. Is this working? Yeah. Hello? Well, Professor Kim, Professor Nam, that was such a thoughtful and compelling set of remarks that I feel like I'm going to go back to the drawing board on and the fact that you speak so eloquently in Korean and I can't understand it all makes you sound like super smart, so a little intimidated about you guys. It's a time of tremendous uncertainty, and it's a time of deep thinking about alternative pathways, and it's unclear which direction we should go. There's that expression that with crisis comes opportunity, and so I don't want to overlook those because I think those exist as well. Just quick thanks to Buak for hosting me, and delighted to be on this panel with so many amazing fellow speakers and with terrific audience members, and I can't wait to hear from you all. So I teach a class at Columbia, and the class is about North Korea. And the arc of the class, I have a couple students here, is, spoiler alert, is to challenge them throughout 14 short weeks of readings and lectures and thinking to generate strategic empathy for the people of North Korea. That's not easy. They pretty much uniformly come in with lots of prejudices that we have to systematically break down by constructing what it means to see the world through North Korea's eyes. And I think that's our challenge too, when we look at things diplomatically and security-wise,
is to see things through North Korea's eyes in order to come up with solutions that are win-win for everybody. Something I've been thinking about as we've been having this conversation here on the panel is inter-Korean peace fundamentally a bilateral process? Well, when you think about it, inter-Korean, well, that's South Korea and North Korea. So what does the US have to do with that? But then you think back to the armistice, you think back to Japanese colonization, you think back to China and Japan fighting over Korea back in the late 1800s, and you realize that Korea wasn't even a signatory to the armistice agreement, right? And that right now the goal is for peacemaker combination of US-Korea teamwork on striving towards a better future for inter-Korean relations. North Korea has deliberately, systematically, and very publicly sidelined South Korea. That's the truth. That very dramatic explosion of the inter-Korean liaison office in the border region was the most public demonstration of that. The US can help to revive that to a certain extent, and I think there's no real peace without eventually South Korea getting back into the driver's seat of the process. I think we need to step back and think about the ways in which North Korea's hostility towards South Korea services the Kim regime. Just as the United States and South Korea don't have what North Korea needs to denuclearize. We just don't, we can't give it to them because we don't have it, right? They claim they need nuclear weapons for defense. Okay, fine, granted, then we could solve that, right? But there are other reasons too. The national mobilization around the regime on a domestic political level, hedging against security dependence on Russia and China. Well, South Korea and the United States cannot do anything about that, right? We also need to think, could that possibly be the case for rapprochement with South Korea? Could it possibly be the case that the Kim regime benefits on a domestic level from maintaining this hostility, and that eroding it, being willing to take the courageous step to enter into a more conciliatory relationship with South Korea could undermine some of Kim Jong-un's core leadership priorities. I think the most important law, it passed by us without much thought, the Pyongyang Language and Cultural Protection Act, and then it was revised 2020 and 2022, banning the word oppa, right? Why is the word oppa banned in North Korea? Because it's powerful. It's powerful. It's the spark of kinship that the North Koreans feel towards the South. And when we poll North Koreans how they feel, the fact is how they feel about unification with the South, they feel strongly for it. They favor it very strongly, much more so than they do in South Korea, right? This feeling of kinship that they get from the media that gets into North Korea. And that's why the Kim regime has placed as a priority to ban the spread of that content, to increase the punishments on those who spread that content. And I think the same has bubbled up onto the two hostile states policy. This has created for him a justification for the totalitarian control over society that is difficult for us to ameliorate. It's difficult for us to help to provide that for him. Right now, so even if it's not possible, I agree with what Frank said earlier, it's worth testing. It's worth trying an arms control, front-loaded, denuclearization to the back burner that starts with a gesture, that starts with the US and South Korea working towards a compromise and creating the conditions to foster dialogue and mutually beneficial engagement, and testing the premise, seeing if Kim Jong-un is indeed ready to rise to that challenge. If he says no to that, then we have to work as a partnership to make sure that we're keeping our country safe, keeping the door open to engagement. I think that's our obligation. Sandra said something really meaningful earlier, which is that if we're able to meet North Korean people 50 years from now, and they ask us, did you do everything that you possibly could to help steer us away from crisis? We have an obligation to try to do that together. And I think we're bonded here. There's a bond between the US and South Korea, and
And we owe it to one another, we owe it to those future generations to give it a real try. I think the generational shift going on, the once-in-a-generation shift going on right now in the US-ROC alliance is happening with a suddenness that is jarring. And I think that's what you were discussing, Professor Nam. And there's a lot that can change and should change to recognize South Korea's increased ability to provide capabilities, increased ability to provide say, increased autonomy, and the US should reflect that. But some things can't change, and that is the extended deterrent commitment that the US provides to South Korea. If that were to change, that would provide a shadow of a doubt in Kim Jong-un's mind that the US would be there to back South Korea. And I know we already have a strategic dilemma in place, which is that if there was a threat on a US city, and that you mentioned it, Professor Nam, that's a really difficult decision. Put yourself in the president's shoes, not just President Trump, but any president. If you have to make this decision, now imagine it's not somebody else, imagine it's you. You have to make a decision to trade one city for another. That's not an enviable position for anybody. To get away from the possibility of that happening, the most important thing is active signaling and working together as an alliance to make sure that shadow of a doubt never emerges in anybody's mind in Pyongyang, that the US won't be there to back South Korea up. Because once that starts happening, once that crack starts to form, that's when the coercive provocations, the incremental kind of provocations start to become incentivized. I think it's really important that both North Korea, South Korea, and the United States understand mutual vulnerability is an essential ingredient in a stable deterrence relationship. If we cannot accept mutual vulnerability, there's no possibility for a stable deterrence relationship. And we are destined or doomed to arms race forever. It's not a good scenario, right? We have to steer away from the interminable arms race. And we could do it. I think what we were talking about earlier are the ways to address that. And we do that through the alliance, with the alliance, presenting Kim Jong-un with the option for a brighter future. And for the particular reason that North Korea has an asymmetric advantage in the arms race because it's cheaper to produce missiles than it is to produce interceptors. And as Professor Lee was discussing earlier, the tremendous low magazine depth on interceptors at the current moment. Think forward to AI, drones, what North Korea learned on the battlefields of Russia against Ukraine, its utilization of AI-enabled drones that it got from Russia through Russia from Iran, ultimately, they're the ones that developed them. And the ability of North Korea to present an asymmetric threat to the alliance. This is not an arms race that we want to be a part of, right? I want to back up for a second and pose some interesting questions to get us to rethink the past 30 or 40 years of denuclearization diplomacy that we've gone through as alliance partners. As a teacher, I've asked my students, what was the most effective denuclearization attempt? Was it the agreed framework in the 90s? Was it the six-party talks in the 2000s? Was it the Trump-Kim summits? We kind of thought, oh, it'd be great if we were like Frankenstein and we could put together all these different aspects, right? We could put together the high-level engagement of Trump-Kim. We could put together all the on-the-ground, boots on the ground, IAEA inspections and verification that happened during the agreed work. We could put together the multilateral aspect of the six-party talks. And then my students, they're too smart for me. They figured out it's a trick question. It's a trick question. All of these deals, we can compare them, right? In terms of the terms of the agreement and the implementation. But each deal was a reflection of the moment. It built on and reacted to the previous talks. It was immersed in the fluctuating expectations of the players, and it was influenced by the geopolitics of the day. Right now, North Korea has more bargaining power and more leverage than it's ever had in its history. Its nuclear weapons program is more advanced than it's ever been. Its international partnerships are more solid and stable than it's ever been. It's in that position that it was during the Sino-Soviet split, where they played
play China and Russia off of one another. So they're in a good position. And so Kim Jong-un has made the steep demand that we abandon denuclearization. We tend to think in terms of 4 and 5 year cycles, now 2-year cycles, depending on the alignment of the politicians. Does Kim Jong-un and Vladimir Putin and Xi Jinping think in terms of 3, 4, and 5 year cycles? They don't. They think in terms of legacy. They think in terms of generations. We need to adopt a similar type of approach, where if it doesn't, we can make attempts based on the political constellations that are in front of us, and we should take advantage of those, right? Trump is going to be in China next month. Maybe there's an opportunity there, right? But remember the fact that Trump has been trying to pass letters through the New York Channel to the North Koreans, and they've rejected multiple attempts at that, right? So we have to acknowledge the reality at the same time and work through what are the types of policies that we could put in place without North Korea's engagement that would make the Korean Peninsula a safer place. What are the types of policies that we can put in place that would help to build a brighter future, not just for South Koreans and Americans, but also for North Koreans? That's the type of thinking that we don't often do. I tried to think back and imagine, what if, just wild hypothetical, okay? What if denuclearization was never possible? What if it was never, ever going to happen? Was it still worth it? All the attempts that we did, all the blood and sweat that we put on the field to try to make it happen? Well, what did it result in? When we look back, the agreed framework, Ambassador Thomas Hubbard said, prevented as much as 100 nuclear warheads from being created. Frank, I know you like to quote the CSIS study that found that during negotiation cycles, North Korea is much less likely to engage in provocations and missile tests. Are these outcomes worthy in themselves? When we talk about abandoning denuclearization, I find it interesting that the same folks who insist that denuclearization be included in any deal, any engagement with North Korea, are also the ones who say that North Korea's word is not worth being taken for. You cannot take it for granted. You cannot trust the words they say. I don't disagree with them, right? But if that's the case, then why place so much value in an agreement towards denuclearization when we could be focusing on tangible processes, tangible frameworks? We're talking about arms control, right? Which is kind of where we've landed now, to reduce the temperature, to foster conditions for a more productive engagement. I'll leave it there, and I hope that we have lots of opportunity for comments and questions, and just to hear your perspective, because I think that's a really important part of this process. Thanks, everybody. I just want to ask you, John. In first session, some audience raised a question about the three-axis operation. The essence of a three-axis operation lies in kill chain and decapitation operation. In this vote, the professor focused on the deterrence by denial. Some military experts argues that deterrence by denial is based on the capability of a preemptive strike. And if then, the preemptive strike is not different from the decapitation strategy, then my question is, deterrence by denial is different from the decapitation operation. That's my question. Yeah, it's a good question. I think there is a difference. North Korea tells us that they feel that there is a difference, right? They react quite strongly whenever there are decapitation drills. I think at the end of the day, deterrence by punishment, which is the counterpart of deterrence by denial, is much more provocative, right? It is just much more provocative.
deterrence by denial means demonstrating capabilities that make it impossible for your adversary to take the target actions you don't want them to take, which is far less provocative. It just is, right? And just as effective, I think. At the same time, America's current declaratory policy, and we don't have this declaratory policy towards any other adversary, as far as I know, any other nuclear adversary, is that any nuclear attack on the US or our allies will result in the end of the Kim regime, right? That's a fairly aggressive and provocative declaratory policy, right? And North Korea could perceive an opportunity to engage in some brinksmanship, nuclear brinksmanship, in the form of a limited nuclear attack, a demonstration that blends the boundary between nuclear use and nuclear testing, an atmospheric test near a South Korean population center, in a way that strains the credulity of the U.S. declaratory policy that now, okay, now North Korea's used a nuclear weapon, right? Used in quotation marks, supposedly used in all definitions. Now the U.S. is obligated by its declaratory policy to end the Kim regime. And if it doesn't, then that's going to sow doubts in the minds of the ROC that the U.S. is there by its side. So yeah, I think that there are limitations to these forms of provocative deterrence by punishment policies and actions that can be ameliorated to try to create a peaceful atmosphere. I do agree with that. 그 질문이 그 뱅글라데시에 관한 것이었죠. 그래서 다음 행정부가 들어와서 트럼프가 했던 것을 다 고치고, 야 그러지 마, 왜 너무 많이 갔다 얘. 한국 너 우리 다시 밑으로 와. 그랬을 때 어떻게 할 것인가? 그것을 대응을 해야 되겠죠. 근데 저는 대응하는 방법이 있다고 생각합니다. 예를 들어서 동맹을 뭐 오스트레일리아나 뭐 다른 민주국가들하고 동맹을 맺고, 뭐 동맹적인 관계를 맺고 발전을 시켜 나가고, 전략적으로 미국한테 워싱턴에게는 이러한 전략이 미국의 태평양 전략에 상충하는 것이 아니다라는 확신을 심어줄 수 있는 외교력이 필요하다고 생각을 합니다. 왜냐하면 그런 변화는 이미 제가 생각하기에는 다음에 뭐 너무너무 천사 같은 대통령이 나와서 모든 것을 세계 평화를 막 가꾸고 이래도 벌써 뭐랄까요, 상자는 열린 거고요. 그것을 다시 집어넣기, 이 트렌드를 다시 집어넣기는 힘들다고 생각합니다. 왜냐하면 미국 자체가 우선은 아무리 비나인한 대통령이 오더라도 굉장히 제국주의적인 성격을 띠고 있는 것이기 때문에요. 그거를 그런 상황에서 한국이 늘 우리 스콜라들이 얘기하는 어벤드먼트하고 인트레먼트 사이에서 늘 왔다 갔다를 해야 되는데, 이게 그러니까 쉽게 얘기하면 동맹을 강한 나라하고 동맹을 맺었을 때 주니어 파트로서는 버려질 위험이 있고, 한편으로는 딸려 들어가서 내가 원하지 않는 싸움에 들어가야만 하는 위험이 있는데, 그 둘 중 항상 왔다 갔다를 해야 되는 거죠. 우리 약한 주니어 상대니까. 그러니까 그게 어떤 대통령이 들어와서 어떤 말을 하더라도 그것은 대비를 해야 되는 것이고, 트럼프 덕분에 이게 더 진짜 이게 이런 학자들이 맨날 앉아서 저 앞에서 저번에 평통 갔더니 학자가 교수랍시고 앉아가지고 얘기하더나, 그게 아니고 진짜 벌어질 수 있는 일이라는 것도 우리가 알게 됐으니까요. 그런 건 준비해야 된다고 생각합니다. 그리고 제가 두 가지만 간단히 하나 말씀을 드리고 싶은 게, 제가 아까 하고 지금 첫 번째 셈, 두 번째 셈에서 계속 얘기를 듣고 여기저기서 제가 정확히는 기억이 안 나는데 두 가지를 말씀드리면, 한 가지 비핵화에 대해서 생각해 볼 것이 한 가지는, 남한은 비핵화가 안 돼 있는 상태잖아요. 그러니까 언제든지 미국의 핵폭탄이 들어올 수 있는 상태입니다. 그런 상태에서 자꾸 북한한테 비핵화자 하는 게 과연 이게 논리적으로 맞는 것인지, 북한 귀에 스트롱하게 들릴 것인지는 우리가 한번 그걸 점검을 해봐야 된다고 생각합니다. 두 번째, 이거는 제가 영어로 말씀드리겠습니다. There is an assumption that only if those Koreans get to access to all this Netflix, YouTube, of course they will rise up and topple the North Korean regime. Of course, I don't necessarily disagree with that, but I'm not really so sure that it's a really strong, undisputable assumption.
if you don't really think about, if you don't believe me, well, think about all these people here in the United States who have all this access to information, New York Times, Washington Post, nobody reads, and they will still believe the elections are stolen, right? I mean, of course, they have reasons, right? This and that, yeah. But yeah, so those Koreans also, right, are not really that. I don't know. I can't really think of a good word. But they're not really, I don't know, stupid. Right? I think we have to assume that they know a lot actually, and they don't disagree. They don't like their religion. They want also peace, right? They want to raise their family in peace. Nevertheless, they have trouble. So again, I'm just repeating myself. I know, but it's not incorrect. But I think we have to be cautious to assume that only if they have access to YouTube, access to this, they will rise up and topple. Nobody will want to live there. I think we really have to be cautious to use that essentially. 이현준 교수. 아까 하셨던 질문이 격자형 동맹 관련한데 저도 남 교수님 말씀하신 거 다 동의를 하는데 항상 비용이 있죠. 저희가 이렇게 이상적으로 학술적으로 얘기할 수 있는 부분하고 미국은 상대잖아요. 우리가 움직이는 걸 다 보고 있어요. 우리가 어디로 기우면 그만큼 그냥 거기 빼요. 하나님이니까. 들어오든지 나가든지 이맘대로 이렇게 된다. 그래서 그런 부분들 중에 우리가 뭘 취하고 뭘 해야 되냐. 이제 중요한 외교들 다 같이 잘 지내자는 남 교수님, 문 교수님, 여기 전원 다 동의하죠. 이제 그 안에서 어느 수준으로 가느냐가 저희한테 주어진 딜레마고, 사실 트럼프가 이제 바이든 행정부처럼 초다자연화? 소위 제가 이제 미국 국방대 총장회를 갔거든요. 그 당시 총장하고 미국 국방대 워싱턴 DC였어요. 똑같이 미국 장군들하고 이제 대령들 가르치는 워싱턴 DC 주변에 있죠. 이제 재개발해가지고 옛날 신혼 같은 데 많이 좋아졌어요. DC 남부터. 거기 가서 제가 물었어요. 그때 합참의장 왔거든요. 트럼프가 잘린 합참의장 이제 와가지고 하는데 제가 선두 질문했어요. 너 나토 그냥 만들면 되는데 아시아 태평양에서 그렇게 꼼지락꼼지락 이 나라 저 나라 여러 가지로 만드냐. 그랬더니 자기는 나토까지는 생각은 안 해봤다고 그러면서 우리는 소다자주의로 가는 걸 일단 기본으로 한다. 나토는 아마 이제 말려 들어가야 되는 부담감이 있어서 그런 것 같긴 해요. 근데 오커스 이제 추진하고 한참 그랬잖아요. 한미일 안보협력 얘기도 하고 오커스하고 파이브아이즈는 우리가 아는 대로 우리가 영어를 쓰는 같은 민족인 나라끼리 세계를 지금 3,400년 지배하고 있는 거잖아요. 사실 우리는 한국어를 쓰는 다른 나라가 없어요. 북한 빼고. 그러니까 이게 어떤 의미인지가 가끔 와닿지는 않는데 우리가 만약 한국어를 쓰는 나라가 300년 전에 어딜 가서 어느 나라를 점령해가지고 우리가 한국말을 같이 쓰고 그 나라랑 친하게 지낸다고 봐요. 같은 패거리잖아요, 사실. 그 안에서 갈등은 있죠. 소위 앵글로 잭슨이 영국, 미국만 바꿨지 3,400년을 세상을 지배하면서 어중간한 동맹인 프랑스, 독일 껴가지고 중국, 러시아를 때리고 있는 거잖아요, 지금. 못 크게 이란 때리고 중국 때리고 러시아 때리고 이 체제를 계속 가자는 게 미국이고 그걸 좀 더 효율적인 방식으로 가자는 게 트럼프인데 남 교수님 말씀대로 이게 힘이 조금 떨어져 버리고 우리는 이 안에서 어떻게 해야 되느냐. 주한미군 그대로 있는데 제가 보기에는 이걸 편승해서 가는 부분에 대한 장점도 반드시 고려를 해야 된다. 왜냐하면 이들이 언제까지 세계 지배할지 우리가 50년인지 100년인지는 모르지만 지금 주한미군이 빠졌을 때 한국을 한번 보고 미국 힘이 약해져서 중국, 러시아 우리를 쳐다보는 우리를 어떻게 대우할 건지 우리가 대충 알잖아요. 미군이 빠지고 우리만 자주국방 외치면서 힘이 세져갔자 지난 2000년간 중국이 우리를 대하는 방식하고 힘이 셌던 중국이 힘이 셌던 러시아가 우리를 대하는 방식 힘이 세진 일본이 우리를 대하는 방식이 굉장히 비참했던 기억을 되돌려보면 사실은 우리가 미국하고 다 좋지는 않지만 어느 부분까지는 함께 가야 되는 부분이 있기 때문에 우리나라가 지금 계속 같이 가고 있는 거죠. 그래서 이런 부분들을 봤을 때 사실 이런 부분에 대한 장점을 좀 한번 진단해보고 우리가 대북 정책 때문에 이게 미국하고 관계를 어느 정도 연합훈련 줄이고 하는 거는 좋은데 근본적으로 한국이 가야 될 방향을 봤을 때 다다익선 쪽으로 가야 되는지 소위 말해서 잘 나가는 애들하고 놀 때는 한참 잘 나가는 애들하고 계속 다녀야 되는지 근본적으로 중국, 러시아랑 얘네랑 지내면서 잘 지내야 되는 관계인지
얘네랑 안에 빠져가지고 얘네랑 잘 지내야 되는 거지. 얘네랑 잘 지냈는데 얘네랑 잘 지냈던 기억이 별로 없지만 지난 2000년간 나도 똑같은 위치에서 대해준 적이 없지만 우리가 병자호란 한 학년 다 기억하시잖아요. 얼마나 많은 수모를 겪었습니까. 그래서 미군이 오고 나서 우리나라가 이 정도 미국 덕분에는 많은 아니지만 경제 발전이 있었다고 봤을 때 미국만족까지 할 필요는 없지만 미국이 영국이 세상을 아직 호령하는 그 순간까지는 최대한 우리가 그들하고 지금 일본이 하는 방식으로 저는 사실 아베가 골프장에서 자빠지는 걸 봤을 때 다 웃고 비웃었지만 저는 소름이 돋았어요. 어디 가도 아쉬울 게 없는 일본 총리가 자빠지면서 이렇게 뛰어갈 때는 사실은 넘버원한테는 아직까지 굴복하고 싶은 그 모습을 보여준 거거든요. 그래서 일본이 아직은 계속해서 저 모습으로 지금 다카이치 춤추는 거 나와서 다 비웃고 있지만 걔네가 뭐가 아쉬워서 춤을 추겠어요. 근데 걔네는 넘버원일 때까지 계속해서 꼬아 먹잖아요. 일본이라는 나라가 뭐 나쁘고 좋고 할 것 없이. 우리도 지금 그런 나라에서 우리를 남 교수님 말씀대로 이것 때문에 찾고 저것 때문에 찾고 할 때는 최대한 우리도 지금 세계 어젠다 세팅을 같이 하는 국가로 껴들려고 했잖아요. 바이든 행정부터도 들어와 G7 플러스 알파 해줄게 이거 할 때 들어와. 저는 이런 것들도 최대한 이익이 문제를 좀 냉정하게 볼 필요가 있다. 그렇지 않고 이것도 좋고 저것도 좋고 막 하다 보면 계산도 헷갈리거든요. 우리가 갖고 있는 거는 보통 감사해야지 않죠. 갖고 있던 거니까 당연하게 보는데 갖고 있던 것들이 없을 때 계산법을 한번 돌려서 우리가 앵글로색슨계가 아직은 세상을 활용하고 있을 때 우리가 그 앵글로색슨하고 가깝게 지내는 게 어느 정도가 플러스고 그걸로 인해서 중국 러시아가 우리 얼마나 미워하는지를 한번 따져봐야죠. 그러니까 이 주가 어딘가 그리고 그거 플러스 알파가 어딘가를 따져야지 주를 바꿔버리면 또 이렇게 되니까 저는 최대한 지금 미국이 같이 하자고 할 때 최대한 좀 많이 같이 뛰면서 북한 문제는 우리가 그 안에 또 풀 수 있는 거니까 이렇게 한번 그런 게 어떤가 좀 생각을 하고 있습니다. 네. 우리 김현준 박사님이 원래 이거보다 조금 더 센데요. 나갔다가 미국에 못 들어올까봐 훨씬 더 얼라이언스 친화적인 발언을 하신 것 같습니다. 약간 농담을 못했고요. 자 이제 Q&A 세션 시작하겠습니다. 아까 1세션에 인투지ազմ이라고 표현을 했는데 그만큼 열정들을 이렇게 많이 갖고 질문 주셨습니다. 그 아까처럼 2분 이상 질문하시지 말고요. 간단한 소개해 주시고 질문 주시면 되겠습니다. 평통위원 뉴욕협의회 의원입니다. 오주열입니다. 우리 김영준 박사님께 지금 한 가지 여쭙고 싶은데요. 이재명 대통령께서 트럼프한테 야 우리한테 농축한 거 좀 허락 좀 해주라 그래서 해준다고 그랬거든요. 그래서 왜 해주냐면은 카자흐스탄에 우라늄이 80만 톤에서 100만 톤이 있거든요. 그래서 그걸 대한민국이 그거를 앞으로 관리를 하게끔 했어요. 몇 년 전에. 그러다 보니까 그게 굉장히 큰 돈이잖아요. 미국도 우라늄이 없어요. 그래서 러시아에서 계속 우라늄을 사다 쓰고 그러는데 그걸 하려고 그러니까 트럼프가 야 너 혼자 하지 말고 나하고 같이 놀아먹자. 그래서 그럽시다 그래서 했다고 그랬습니다. 근데 그거를 언제 말씀하셨냐면은 얼마 안 됐어요. 25년 11월 14일 날 기자회견을 하셨거든요. 대통령께서 외신 기자들 잔뜩 모여놓고 근데 거기서 대통령께서 발표를 하셨어요. 했다고. 이거 뭐 그렇게 국가적인 비밀은 아닙니다. 기밀은 아닙니다. 그러면서 말씀하셨거든요. 근데 언론에는 일체 보도를 안 하더라고요. 그거를. 그래서 물론 이제 조용히 하고 싶으니까 그렇겠죠. 근데 그 문제에 대해서 좀 아시면은 그 문제에 대해서 조금 설명해 주시면 참 감사하겠습니다. 자, 질문을 아까처럼 3개 받고 또 하겠습니다. 아까 안 하신 분. 저 뒤쪽에. 예, 뒤쪽에. 예. 네, 안녕하십니까. 저는 여기 콜롬비아 교육대학원에서 공부하고 있는 김진하라고 합니다. Thank you so much for your insightful talk.
Thank you so much for like providing the context of the Korean Peninsula, especially this between U.S. and China relations, and also Russia and security issues and different relations. But I just wanna bring out this topic related to like vision, like what do we want to like build through this coexistence, peaceful coexistence in the Korean Peninsula. Like as you talked about, what was the vision? Thank you for coming to Teachers College. I'm interested in peace building through education. I've been working on a project for feasibility of establishing University for Peace in the Korean Peninsula, especially in the DMZ area. I envision for a like place where we can like examine or test like peace through a university where North and South Korean students, international students, and faculties can work together and experiment peace, experiment how we can live together in a like coexistence. I'm not sure whether it will be just an ideal idea, but if there's a consensus and where there's a ripe timing, I hope this will be one of the idea where we can test. So I just wanna like ask you whether how your opinion about this idea. 네, 또 한 분 들어오죠. 예, 저기 저쪽에. 네, 여자. Thank you to the panelists for giving your valuable insights on ROK-US alliance and relations. And my name is Kyung, studying in Teachers College and having served in the Korean military since 2018. I'd like to ask Professor Kim about Indo-Pacific multinational exercises. You mentioned that Korea has been excluded from the most of the Indo-Pacific combined exercise, and we'd better to engage and expand in these exercises more than now. And as an army captain in the Korean Army, I participated some of the combined exercises like UFS or like FS kind of stuff. And to be honest, I've observed so many times that there's differences between the ROK and US forces in operational approaches and decision-making processes and situational awareness. And sometimes, to be honest, in many times we were struggling with a lot of like conflicts on the strategic differences and knowledge gap between two. So in this context, if the ROK military's participation in Indo-Pacific exercises were to increase in response to China's rise, do you think that such an increase in training would practically contribute to enhancing interoperability and operational capabilities with allies and partners in actual, or would its significance be greater in political and diplomatic terms? I want to listen to your point of view. Thank you. 저기 우리 남 교수님한테 질문하실 분 아까 교수님께서 5가지 방법 중에 그 자율적 재래식 전력을 증강하는 방법이 하나의 좀 우리가 다양하게 해칭할 수 있는 방법 중 하나라고 말씀하셨었는데 물론 그 우리가 이제 재래식 전력으로서 이미 남한이 북한에 대해서 비교 우위를 이미 수십 년 전부터 확보하고 있고 그것이 우리가 미국의 핵부산 아래에서 지금의 평화를 힘에 있는 평화로서 균형을 이루고 있다는 지점을 생각하고 있습니다. 그런데 조나단의 그런 연설을 통해서도 말씀을 드렸다시피 우크라이나와 러시아전에서도 확인됐었고 이번 이란과 미국 간의 전쟁에서도 확인됐다시피
그 드론이라고 하는 것, 그러니까 이제 사실 방공망 레이더에 걸리지 않고 사실상 모든 이제 뭐 포탄이라던가 뭐 자주포라던가 이런 것들을 다 박살시킬 수 있는 이런 드론이라든지 아니면 또는 뭐 AI 로봇, 어쨌든 우리나라도 지금 이런 전력을 개선하기 위해 군의 국방력 현대화를 위해서 어쨌든 첨단 과학 강군이라는 그런 슬로건을 내걸고 지금 군의 현대화를 진행 중에 있는데 사실 어떻게 보면 재래식 전력을 강화하는 것보다 북한이 있어서 우리가 지금 핵 말고도 거기서는 뭐 다양한 화학 무기라든지 그리고 뭐 사이버전 이런 비대칭 무기들이 계속 증강할 거기 때문에 우리도 그거에 발맞춰서 물론 양쪽 다 잘하고 다 증강하면 좋겠습니다만 국가의 재원이라는 것이 분명히 한계가 있고 우리가 어딘가에다 그 재원을 우선적으로 투입해야 되는지 결정해야 되는 상황 속에서 차라리 이런 재래식 전력에 증강하는 거에 우리가 재정적인 것을 투여하는 것보다는 비대칭 전력 또는 이런 새롭게 부상하고 있는 다차원적인 안보 영역에서의 비용을 증가시키는 것이 우리 안보 환경을 개선시키는데 훨씬 도움이 되지 않을까 한번 여쭙습니다. 자, 우리 선생님들 한 분씩 답 주시고요. 남 교수님부터 먼저 답 주시죠. 동의합니다. 재래식이라고 제가 말씀드린 것은 좀 뭐랄까 학자니까 좀 이렇게 습관적으로 말씀을 드린 건데 뭐 핵무기 말고 나머지를 보통 그렇게 부르니까 저도 그렇게 말씀드린 거예요. 네, 말씀드렸지만 동의합니다. 네. 먼저 전화. Thanks very much, Joe. That's a great question. And maybe we should have thought of that to conjure a vision for what peaceful coexistence really looks like, right? That's such an important task. I'm reminded of the quote by Martin Luther King Jr. that true peace is not merely the absence of tension, but the presence of justice. And I think that sets us up for a two-part assignment. The first is the absence of tension or conflict. There's still tension and conflict. So the first step is to chip away at that. And I think a good bedrock to build on is resuscitating the moribund 2018 Inter-Korean Comprehensive Military Agreement, which set up all kinds of tension reduction around the DMZ and surrounding areas. So I think that's a great thing to build on. Start there, multilateralize it, expand it, trying to prevent those accidental clashes and collisions, provocations from escalating. Of course, it can't prevent it intentional, right? And so that's where we get to the next step, which is actually creating justice. And I think that's what you were talking about with your idea for setting up a kind of schooling system. Inter-Korean Peace University is kind of the idea, right? There's a bedrock of work that's been done related to this, and it gets a little buried. Jonathan Chang's new book, Korean Messiah, it's a terrific book. It's about Christian missionary activity in North Korea and how that influenced the Kim family's cult of personality. But seeing how those contexts influenced peace within North Korea was really interesting, so I recommend you check that out. There's also the Pyongyang University of Science and Technology, which is kind of a cool model to look at, and of course what you're doing is something different, an inter-Korean effort. And I'll just touch on what was said before about information distribution. What's really notable for me is that I don't think the reason to do information distribution is to try to provoke a rebellion or overthrow the government in North Korea. First of all, because that's just not going to happen, it's impossible. But when you survey North Koreans for what was the effect of engaging with South Korean media, curiosity increasing about South Korea is the #1 response. They become more fond of South Korea, they become more curious, they start to sing South Korean songs, they start to imitate South Korean speech. This kinship and affection is the very beginning of building towards justice. So if the regime's not ready to engage that way, and let's see if they are, Isan Gajo reunions. I mean, the fact that they don't do it is a tragedy, right? The Kim regime holds that hostage. And these people are dying by the day. It's an absolute tragedy. So
full court press try to do all that stuff in an engagement style way. And if they're not, resort to subversive. Try to find a way to contact the North Korean people and let them know we're here, we're listening. We want to help you build a better tomorrow. 네, 김현준 교수. 네, 첫 번째 우라늄 관련한 건데요. 제가 그 다다음 달에도 한수원 새로 임명된 사장하고 기후에너지 차관하고 워싱턴에 옵니다. 다 밝힐 수는 없지만 한미 원자력 협정 개정이라는 것은 이제 문재인 정부 때부터 꽤 오래 원자력 관련한 한미 협력 얘기를 오래 해왔어요. 지금도 이제 여러 가지 것들을 다 말씀 못 드리지만 저희가 사실 이것도 지정학적 컨텍스트에서 되게 중요해요. 저희는 원전 페이즈 수출을 비딩을 해가지고 다른 걸로만 만족을 하던 시대가 꽤 있었는데, 특히 유엔이 끝나고 이명박 정부 끝나고 나서 사우디 비딩을 잘해야겠다라고 그 당시 한선 사장이 문재인 정부 때 좀 호기스러운 발언을 하다가 우리가 계약을 따면 미국한테 자비를 베풀 수 있다고 이제 멀시 발언을 하게 되는데, 이게 미국의 그때 리페리 에너지부 장관 귀에 트럼프 행정부터 들어가면서 배십죄에 걸려서 한미 원자력 협력 관련한 걸 다 끊어버리려고 내부 공문을 때려요. 그래서 우리가 위기가 왔고, 그때 문재인 정부 청와대에서 자문을 해오던 저한테 외교부에서 지금은 얘기드리지만은 비밀리에 이제 특사단을 만들어서 미국 에너지부 분위기를 탐색을 하고 보냅니다. 그래서 제가 그때 박노벽 대사랑 몇 명 끌어가지고 외교부 한 명 껴서 가게 되고, 그때 들었던 게 사우디 비딩은 이미 트럼프 정부에서는 정부 초기였는데 안 하기로 이미 사우디가 얘기했다는 걸 제가 입수를 하게 됩니다. 왜? 유대계 선거 자금으로 2기를 들어가야 되는데 유대계는 사우디가 할지라도 원전을 원치 않는 거야. 원자력 발전소가 반드시 핵무기는 아니지만 여러 가지가 비글로비 될 수 있는 상태가 있기 때문에 우리 이란 보시면 알겠지만, 그리고 나서 와가지고 저희는 이제 한미 원자력 관련한 것들을 좀 발전시키기 위해서 여러 가지를 뛰게 되는데, 최근의 이슈는 이제 한미 원자력 관련한 협정 개정도 있지만 이 중로가 세계 원자력 발전소 짓는 건설의 70-80% 이상을 먹어버려요. 거의 80-90%예요. 중국은 지금 한 30개, 50개까지 만들게 돼요. 중국이 지어준 문제가 뭐냐면 우리 서해안에서 후쿠시마 같은 사고가 터지면 우리 끝나요. 게임 끝이에요. 후쿠시마 같은 거는 서방의 어떤 인스펙션 IAEA랑 같이 스탠더를 지키는데 중국은 자기끼리 알아서 한다고 다 막아서 들어오지 못하게 해요. 근데 이런 부분들이 하나 있고, 중로가 원자력 패권 시장을 다 점령 중이에요. 미국한테 믿을만한 파트너가 굳이 원자력 제조 건설 할 수 있는 데가 한국하고 프랑스 정도인데 프랑스 비싸가지고 안 되고, 미국은 이미 페이퍼 컴퍼니야. 설계만 하는 웨스팅하우스만 있고, 그러면 캐나다한테 넘어가서 다시 오고, 우리 없으면 안 들어요. 두산 없으면. 이런 부분들이 있어서 저희가 협력을 많이 해야 된다고 내부에서 주장을 많이 했고, 윤석열 정부 때 일부가 그래서 이제 세포랑 뭐 하고 지역구도 나눠먹고 이런 부분들이 좀 있었는데, 그거 노예계약이라고 이제 프레임을 붙이다가 지금 다 사라졌죠. 왜냐면 이제 사실 이게 공정경제 시장이지만 내부에서는 또 가요. 중국 러시아는 중국은 돈 빌려주고 저희요. 타관 다 아시듯이. 그러면 돈 없는 국가가 그렇게 하죠. 우리는 그렇게 하면 게임이 안 되기 때문에 미국하고 사실 암묵적으로 역할 분담을 하고 세계 시장을 나눠가세요. 이런 부분들 이제 한미 군사 동맹에서 반도체 동맹하고 원자력 동맹으로 커지는 발판이 될 수 있는 조로의 찬스고, 그런 부분에 있어서 이제 카자흐스탄 발언도 그 안에 포함된 여러 가지 옵션 중에 하나가 있고, 지금 미국 내에서 원자력 발전소 짓자고 트럼프가 맨날 얘기하잖아요. 왜? 데이터 센터 짓는데 에너지가 모자라니까 미국 군사기지에 특히 지어야 된다고 막 얘기를 하면 걔네가 제조 능력이 떨어지기 때문에 우리 없으면 안 들어가요. 이런 부분들이 제가 수출 차원에서 보면은 크게 들어간다. 그러니까 서로 결국 우리의 투자금을 원전에 쓴다고 그랬잖아요. 그럼 뭐가 돼요? 우리 돈으로 원자력 발전소 짓는 투자금이고, 그 돈은 우리 기업이 가져가는 식으로. 트럼프는 이제 얻는 건 정치적인 성과, 그리고 원자력 발전소라는 에너지, 이런 것들이 이제 서로 주고받는 게 외교 안에서는 있는 거거든요. 그 안에서 이제 협정 개정 같은 건 굉장히 힘들 것 같아요. 지금 분위기에서는 좀 더 지켜봐야 되겠지만 늘공들이 안 움직여요. 왜냐면 논리가 우리가 보면은 투자금 낸 만큼 이거 받아야겠는데 걔네가 보면 어이없는 논리예요. 만들어지는. 김 교수. 네. 남 교수님 지금 답을. 네, 그래서 언제나 그런 게 돌아간다. 위탁경 나오신 것 같은데. 맞나요? 네, 그래서
저희는 지금 이렇게 아다리가 안 맞는 부분들은 상호 운영성이라는 측면에서 훈련을 더 많이 하고 하다 보면 스탠더드화 돼가지고 가는 부분이 있는 거죠. 유럽 같은 경우는 파병을 더 많이 보내죠. 아프리카나 영국, 프랑스 대표적으로 이탈리아. 그래서 우리도 이런 부분들에 있어서 북한 문제만 전혀하면 안 되고 전 세계 시장에 예를 들면 이태리 끝났으면 바로 그런 데 투입해가지고 여전 같은 데 항공모함도 같이 타고 훈련을 하고 세계 지도를 펴놓고 같이 하다 보면 시야가 넓어져요. 그 안에서 여러 나라랑 하고 지금 청년 장교들이 이런 일을 해야지 북한만 쳐다보고 계속해서 대적관 교육 받네 안 받네 정권 바뀔 거다 이러면 안 된다는 겁니다. 그래서 저는 이 시장을 굉장히 큰계로 하자. 그래서 우리가 중국러시아랑 싸우자는 얘기는 아니고 이걸 핑계로 해서 역량을 키우는데 가야 된다. 네, 감사합니다. 뭐 아쉬운 분들이 있으신가요? 지금 시간상 저기 한 분. 네, 안녕하세요. 네. 액션 원 코리아라는 풀뿌리 통일 운동을 하고 있는 정연진이라고 합니다. 오늘 이제 뭐 유익한 시간이 되었는데 한편으로는 이런 교수님들하고 NGO 활동가가 좀 같이 얘기할 수 있는 기회가 있었다면 좀 더 다이내믹하고 흥미진진한 대화가 되지 않았을까 싶습니다. 우리가 평화와 통일을 원하는 평통 회원들이 하는 건데요. 평화에 대해서 좀 평화 감수성이 떨어지지 않나 이런 생각이 한편으로 듭니다. 전쟁을 계속하면 사람이 죽어나가는 거잖아요. 네. 방산사업 좋습니다. 무기를 계속 만들면 그 무기는 결국 무엇을 향하는 건가요? 사람이 죽어나가는 거잖아요. 네. 우리가 수출이 잘 돼서 돈을 많이 번다고 해서 그것이 전 세계 다른 사람들의 생명과 위험을 위협하는 그 무기가 많이 만들어지는 게 과연 그것이 그 평화가 우리가 원하는 평화일까? 과연 그게 지금 조나탄 교수님 원하는 저스티스가 있는 그런 상태가 평화일까? 한반도의 평화를 얘기하기 전에 세계의 평화와 세계의 국민들이 안전하게 살 수 있는 그런 평화를 우리가 같이 그려보고 실현하는 그런 시간이 되었으면 좋겠다는 생각을 하면서요. 시민사회도 여기에 많은 활동을 하고 있는데 올 가을에 그 동북아 6개국의 시민사회 연대체를 구성해서 지금 남북관계가 안 풀리고 있는 걸 풀어보자라는 이런 분들이 유엔을 방문하고 싶어 하십니다. 그래서 그 일로 아마 가을에 뉴욕 여러분들을 다시 뵐 것 같습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 오늘 늦게까지 자리 지켜주셔서 되게 감사드리고요. 1세션 끝나시고 또 이렇게 2세션까지 끝까지 자리 지켜주셔서 더 빛났던 것 같습니다. 특히 우리 한국에서 더블 듀티를 하신 김영준 교수님께 너무 감사드리고요. 남 교수님 특히 사모님까지 오디언스로 모시고 있어서 자리를 빛내주셨습니다. 그 다음에 조나단도 사실 한국어 세션으로 갑자기 바뀌어서 혼자 저렇게 통역 도움을 받고 있어서 제가 되게 미안하고요. 근데 1세션 마치면서 그 남 교수님이 아니 왜 한국 사람끼리 있는데 영어로 하냐고 늦게 오셔가지고 막 그 얘기를 하셔서 한국말로 준비해가지고 영어도 준비했습니다. 근데 시작을 영어로 하셔서 제가 약간 당황했습니다. 하여튼 이렇게 좋은 자리 끝까지 지켜주셔서 감사드리고요. 오늘 이 자리 만들어주신 우리 방영선 처장님하고 이재수 부의장님하고 또 뉴욕과 워싱턴의 두 협의회장님 네 분께 감사드립니다. 그리고 평통 관계자분들 감사드립니다. 네, 네 분께 큰 박수 부탁드립니다. Thank you, gentlemen, and also Professor Fadi, Mr. Thank you. This will conclude the forum for today. We thank you all for joining us. It was a day well spent, honestly. So we thank you all, and again, the panelists, thank you very much for your valuable time and your expertise. Be safe and well, everyone. See you. Oh, by the way, yes, thank you. Don't forget to turn in your the survey. 설문지 나가실 때 반드시 평통 직원분들한테 주시고 꼭 선물 받아가십시오. 예, 감사합니다, 여러분.